Hi everybody, hi, welcome. Karibuni, 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 karibuni. Poleni mkisikia nikikohoa, nimeamka na homa. The devil is a liar. We're not about to postpone ama ku stop anything because nimeamka na kahoma, so mkisikia niki clear my call, that's the reason. Welcome everybody. I see Kido. Hey Kido. I see Faisal. Karibuni. I'm waiting for my guests as well. Thank you for liking. Thank you for liking the live. Karibuni. Sijafanya live in such a long time. So if you guys see me not knowing what to do, munisamehe. Karibuni, welcome. Nimetry ku keep time ama nimekuja na Kenyan time. Welcome. Diana, karibu. Vicky, welcome. Cindy, welcome. Welcome everybody. Welcome. Let's tap ndio watu wengine wakam. Kama kuna mtu alikumbuka kuweka reminder akama to join. Niko na homa, niko hapa na kaluma, niko hapa trying to psych myself. Niko hapa for you guys, but we're gonna do it. Welcome. We're gonna wait for a couple more people. Alafu pia ni wait for my guests. I'll try to reach out to them. Have you guys been? Mekwaje? Juaneni hapo kwa comment section. Follow each other. Let me know where you're listening me from, because I know I have a wide range of people watching me from all over right now. So let me know metoka happy. Welcome Kate, welcome Vicky. Karibuni. Tausi, welcome. Subira, welcome. What's good today? Nothing, Cindy. We're just here trying to share some information. Karibu. Tap the screen go to more people wakumbuke that we are coming live so that we can share information. As I also wait for my guests wakama to join. Kahoma kamenikalia watu wangu. Oh my god. Like just ile kwenye nakam live. Homa inasema that's the day we are coming. Yeah, so niko hapa na maji kandimu. Homa inaweza kukuhumble. Beatrice, welcome. Yeah, atuta wait for everybody. Wale watachelewa watakama to join after. As soon as guests wakiingia, we will immediately start. Najua you also have things to do. Kesho pia ni a weekday, so some of you mnaweza kwa mnaamka mapema kwenda job. So as soon as my guests wakikam, ama mmoja akiingia, then we will start. But in the meantime, kama kuna mtu ako na swali ya airline, I'm here. Uliza, just put it on the comment section na nitajibu. Pole kwa homa. Yeah, na kunywa niko na kandimu na maji moto ndio nakunywa, na niko na kaluma. So yani imagine sijagonjeka homa in such a long time. Ile siku yenye sasa nakuja hapa homa inaniambia si ndio bazu. Sisi ndio kusema. Yeah. Steam inhale kwa kaluma itakuwa poa. Yeah, I'll do that today. Poa sana John. Hey auntie, sorry for the cold. Ginger water, I will. Oh, that's my nephew. I will. Rosa, thank you for sharing the live. Kate,
How do I get a CV? A CV, Kate, unaandika, kuna templates mingi sana za CV, so you can write down on a paper list ya kwenye kote ushai work, the years ushai work. Niko na whole video kwa my YouTube channel na nime break down how to write a resume. From pale juu kwenye unaandika your information, jina, your phone number, your email address, alafu unaandika hapo a little profile ya kujisell depending on your experiences, kama ni customer service. Niko na a whole video kwa YouTube. My YouTube channel is East African Girl Mso, na African niko na K. Iyo African, sijaandika African the correct spelling ya C, nimeweka K na niliweka hivyo because I knew I wanted to like find it easy for people to find me. Iyo ya K, so East African Girl Mso. John anasema aki niko na start ya form 4 naweza John, for airline jobs the only qualifications zenye wanaangalianga ni high school graduate. So mtu ako na diploma, mtu ako na degree, that's okay, but bora tu kumaliza high school unaweza apply. But kitu kingine wanaangalianga besides kumaliza high school ni customer service experience. By the way guys, asijui kama mliwatch my latest video hapo kwa YouTube nikishare ma jobs za cruise ship. Nilishare hiyo video I think jana, and nakumbuka nikiwaambia I had recorded a whole video ya kuonyesha vile mnaweza apply ma jobs za hotels. Na hizi mahoteli ziko home, hizo ma Kempinski, hizo job kupata sio hard, you just need to know how to apply them and how to get to them. So nilirecord hii wiki naona ikika achani niwaambie, sijaamka a long time ago. Nilikuwa nimeset alarm like an hour ago, an hour prior the live. So nimeamka nikaonga mbio nikachukua kale ka wig kalikuwa karibu, nikavaa hapa ndani, niko na to breathe to rasta tu ingine hapo, tuko tu decent, but sikuwa na feel kukuja nato hapa. So mkiona nikifix ka wig, just jua I'm also getting ready as you guys are coming in. Yeah, so what was I saying? I was saying nilikuwa nimemake video ya hotel, like a whole video nikionyesha how to apply hizi ma jobs akina Ibis, akina Kempinski. Na within Nairobi kuna mahoteli mingi. Ukienda other cities pia za Kenya, akina Kisumu, ukienda Central, uko Nyeri huko, there's squeeze kuna so many hotels. Na hizi mahoteli mingi zinakam, they're like 5-star hotels. Ukisikia kina Marriott is a worldwide company, na as long as step foot huko umeka kwa CV umewekwa kampuni ya Marriott. Airlines hizi za Gulf, majority of the people wenye wanakuanga kwa hizi ma airline wanatakanga watu wako na hospitality na customer service experience. So nilikuwa nimewamekia video ya how to get hizo ma job. Vile tu nimemaliza video, naenda sasa ati kuisave ndio ni upload kwa YouTube. Kama unakao share upload video, maybe you will understand. Simu ikaniambia nimejaza like storage. So nikudu nini? Mimi kwenda kwanza kudelete my old pictures. In the process of deleting old videos and pictures, nika click your video bila kujua, pia hiyo ikaenda. So I'll have to like nijicompose ndio nikam ni record tena. Hi namesake, long time, how are you? I know, amazing babe, it's been long time. Miss Jengia, let me tell you, mimi TikTok na kujanga to do what I'm supposed to do kama nimekanyaga. Yeah, so yeah, sijakuja live in a long time. So mkiona pia mimi na stagger around to kufigure out vitu vile ziko. I think nimekuja live counted times, like maybe 3-4 times from my own live, but za wengine kujoin kuwasalimia I do that. Johnny anasema grade ni kwa airline jobs hawaangaliangi grade, wanataka tu kujua kama umemaliza high school. Nuri anasema hi there, hi Nuri. Yeah, so to keep tukitap na ngoja guest wakikam tutaanza. Oh, amazing babe, nataka as soon as guest wakikam immediately tutastart.
Hi, baby girl. How are you? I'm doing great. How are you? Good, good. Naendeleaje? Niko vizuri, umepotea sana walai. I know. But si niko kwa YouTube. YouTube nawaekeanga video. Once Yeah, naweka wako video kwa kwa TikTok YouTube. za Actually, majob. asanti sana kwa hiyo. Actually, thank you very much. You Hizo are videos welcome. zinatusaidia huko nje. We are still trying to get in. We must get there. Yeah. Just Actually, hang I'm in there. coming. Msi give up. Si Uh-huh. ni kukosa ku give up. Hata mi nilikuwa hapo. Umewatch YouTube nikiwapatia story yangu vile nilipata job ya Emirates. Uh-huh. Tuli hustle. Me, I think nikicount the number of times nilienda interview ya Emirates before nipate job. I think maybe mara kama 100. Na nikisema 100 si exaggerate. It could be exactly 100 times because nilikuwa Dubai na ukihustle Dubai kuna hizi opportunities za walk-in. Uh-huh. So hizo walk-in ni ile yenye kampuni inasema every Friday at the time hiyo siku walikuwa wanafanya hizi vitu zinaitwa walk-in. Uh-huh. Mna walk into kwa kampuni, mnaenda mna submit ma CV, wakiwa like wanawaita the next day kukam interview. So imagine every Friday ya almost kama mwaka mzima mnaenda ma walk-in, mmevaa mmebeba mmepaka CV, mkifika Ati mnakaa picha Kevin Crew. Mnakaa picha Kevin Crew alafu mnarudi na disappointment. Hata mnarudi hajakuuliza hapo anything na nakwambia wamepost. eka CV yako hapo. Ikuna send you an email ama tutakuita nini interview. Hey Yeah, man. yeah, yeah. Tulikapitia. So mimi nikikam kuambia hapa mkwe hopeful na mkwe patient. It's ina come from a personal, advice. Tulikuwa hapo tukingoja. Yeah, Okay, asante. We are still trying harder and harder preparing, Ukienda interview ya kwanza ya pili unakuanga na hiyo confident like I can do this. yeah. Confident ya kwanza unakwanga the first time unakwanga tu unaogopa. The second time, the third time you be like I know what they want right now. You That's prepare for it. better. Uh-huh. Yeah. Yeah, The so that's more what I'm trying to do right now. actually hizo kupewa rejection, hizo kuambiwa no, inakupeanga another, like inakupeanga some experience when it comes to interview. Acha nikwambie, mtu yoyote ameenda kutamak kazi Dubai ama Gulf, hizi ma Qatar, hizi ma UAE akina Dubai, Yeah. wanakuanga wanatoka huko na a bachelor's of hustling. Mi nakwambia huko kutafuta job is a whole job by itself. Juu ikifika hapo Swear. kitu 11 am hapo hivyo mpaka kitu around 3 pm, jua imewaka, hawezi tembea. So mnaamkanga mapema na watu wanaamka 5 kama watu wanaenda job. Mnaenda umebeba bag iko na ma CV hivi. So mmetengeneza ma CV za kukua waiter, CV batch ingine ni ya CV ya kama Customer tuseme service. customer service. A Umesema kama receptionist. vile umefanya kazi Hilton. I swear. Oh my god. Alafu unaitwa interview. Nakumbuka one time niliitwa interview fulani, nilikuwa nimeapply kwa hii catering company ya Emirates. Emirates wanakuanga na a catering company inapikanga food ya ndege. Yeah. So ya ndege allowance. So nikaenda interview hapo. Mimi nishaifanya kazi ya waiter. Sijawahi fanya kazi ya waiter. Never. So nikafika hapo nikaulizwa swali ati how do you serve wine? Mi nikasema you hold the bottle, you take the glass, and you pour the wine. Kumbe kuna process vile unafaa kurepresent hiyo wine. Uishike, hiyo lebo ya wine iangalie customer, unamwambia this is rosé, ilitengenezwa sijui mwaka gani, iko na a taste of sijui some citrus, sijui nini hapo, alafu ufai kushika glass. So hizo ni vitu sasa. After nilifailio interview nilienda home, nika research na ndio maana nawaambia every time kienda kwa interview mkiget a no, usi take too personal, learn from it, enda research na itakuhelp. Yeah, kuna dem fulani. Yeah, kuna dem fulani anakuanga kwa bidding yetu hapa. Huyu dem ni crew wa Emirates. So every day nakuanga hapa nikimwangalia nasema one day I'm coming and maybe one day I'm gonna tell you one story. Like niko nakuona nasema nitakuja. And I'm feeling hiyo kitu like every time namuonanga nakuanga motivated, keep pushing.
you're going somewhere. Auntie, kuja pakua ukulishe mtoto. Pakulia je hapo ukulishe. Yeah. Acha ni nani mwingine? Wale mmekam kusikiza talk ya cruise ship msiende. I'm still waiting for my guests. Tumeongea nao wakaniambia walikuwa na some emergency kwa ship leo asubuhi. So maybe let's give them some time. Let me see. Let's give them some time. Then wakikuja. Kuna kelele. Hello. Hello, Bella. Hi. Hi, chef. How are you? Hi. Ukwaje? Tuko poa. Tumekuja live sababu nataka kusikia hiyo mambo ya cruise. Yes. Kaini hapa. Ni wao nangojea magest wakam. Tumeongea naye leo morning akaniambia alikuwa na some emergency. Okay. Ameniambia ako almost done. So alikuwa na emergency kwa ship. Kumbukeni hawa ni watu wako job already. The right now wako katikati ya maji. So alikuwa na emergency. So they had to handle that. Atakama to join in the meantime na answer questions za airline. Cruise ship, I know about it, but leo nilikuwa nataka msikize from the horse's mouth. Okay. Is from the horse's mouth at least sasa hiyo itakuwa much better because wataenda more into depth. Okay. Because nataka kujua about it and how you can go about it because possibly you can join after here. Yes. Tulia tu hapo. Okay. Yeah, watakam. All right. Nyambera? Okay, Nyambera nilikuwa nimeona. Nyambera unmute niambie. Kama kamenikalia watu wangu. Gosh. Acha ni mute. Nani ako na kilani amazing babe? Let me mute. Amazing babe. Nyambera, niambie nisikie. Okay, I think hayuko ready. Okay, Mike iko na issue. Okay, you can come back and ask a question. Ama tu uiandike hapa kwa comment section itakujibu. Chef Ben unaambiwa na Nori, I was working as in the bar. Wait. I'm almost done it. Okay, TikTok need to less stress. Okay. Yeah, sawa. Guest ameniambia atamalizia kama to join. So stay tuned. Tap guys, tapini ndio tukumbushe more people wakam. Nataka nikuuliza swali ya mwisho kabla nitoke. Okay. Utoke uende wapi siende? Niko job nataka kwenda home na malizanga ship saa 4 na ndo tunaelekea saa 4. Okay. Nataka kuona video za rekodi live ndio wale wenye wataweza kuiona niweke kwa YouTube later. Okay. Uliza. Okay, swali yangu ni after interview mnachukua lengo mnaenda kufanya ninio training. Na kuna masomo yenye utuambiangi tunasoma huko ndani. Kuna ile kitabu mrefu sana, ile kitabu kubwa. Pasma kinakwanga ni ngapi? Like for you to start flying as a crew. Nili make your video juzi by the way stories are training. Nili break down training process yote. So enda watch. Okay. But Pasma kinakwanga 80%. However, hawakufanyangi tu wanguke like unaweza rudia hiyo exam I think 3 times time yetu sasa sijui kama but vitu zichangingi sana unaweza una ukifeli unapo the exact exam urudie. Okay. Ni hard kwanza wa Kenya vile tumezoea hii system ya home ya kukramu ni hard to fail. Kwanza ni multiple choices uambiwi hapo uanze kuelaborate ama uambiwi hapo uanze describe ni multiple choices. Alafu na mnaifanyia mkiwa hapo like, kila mtu ako na kompyuta yake. Kama kuna swali understand unaweza uliza au wenye mko nao na wenye wanawatrain
ni watu, they're very friendly, very approachable. Ni hard kufail, na ukifail maybe upate 78, unarudia to the same exam, so chances zako za kupass ziko. Sijawahi sikia mtu alifail akatujwa akiwa Kenya. Never. Sijawahi. Yeah. Yeah. All right. Thank you. Asante sana. You're welcome. Kaa tu hapo kwa comment section hapo. Okay, ma'am. All right. See, guest akiingia, I think hapo ndipo nitaanza ku screenshot ndio nione vile tunaweza isave ikanini ikam later. All right. Nani mwingine kuna Your time? Okay. chanilete alafu ukiingia ukiwa na kelele jimute, alafu time yako ikifika ya kuongea ndio tusisikie kelele. Na Nyambera. I think ni Ann. All right. Tabi, hi. Tayab. Hi, Tayab. Anna. Hi, Anna. Nyambera. Hi. Hi, how are you? You can hear me? Loud and clear. Hi, Bella. Hi, how are you? I'm fine. Long time. I know. But kwa YouTube sio long time. Mi washare your video kwa YouTube. Hapa ndipo mi uogo. Yeah, YouTube. TikTok na hiyo. Huku ndio tumekumiss. Hey, TikTok na yini. Welcome back. Anyway, Thank you. it's nice seeing you. Thank you. Umekuja kusikiza cruise ama uko kwa bado Airline? Bado niko kwa Airline. Actually, I've been really trying hizo manini zenye wewe post. Huwa najaribu sana. I make an effort to apply, but somehow I don't know wapi nakosea, but somehow they just don't go through. Okay. Sawa and So I'm here to still take on more lessons. yeah. Hopefully when we try again, it will go through. Yes. And as you're on the waiting, mkipata other opportunities, grab on them. Yeah. Kama vile Okay. sema mekia video ya hoteli, jobs za airline na cruise wakiona mko na 5-star hizi mahoteli kubwa awesome customer service. Hebu 1 minute kidogo. Ni kidogo tu, dakika moja. Mi nawaambia kahoma kamenikalia, wachenyi tu, but we have to move regardless. So mkipata opportunities, tuseme other opportunities zikikam, grab on them as you still wait for airline jobs. Kama hiyo opportunity niko na share ya hotel. Yeah. Mkipata job kwa hizo mahoteli ni poa. Majority of hizi airlines zinataka ukuwe na experience, especially hotel experience zinakuboostingi sana, because hoteli na cruise ship na airline they have so much in common. You're dealing na customers, ma guests. Kama ni kwa ndege wanakula, so hata kama work as waiter, unawork kwa front desk, una deal na the same customers wenye wana go around easy industry tatu: airline, cruise ship na hotel. Bella, let me ask a question. For instance, like I did the airport operations. Do I still stand a chance kwa hotel industry anywhere, cruise ship or anything like that? Yeah, you still do. Ieke kwa CV. Ieke kwa CV, elaborate vitu ulilearn. Experience yake pia iweke. And then something else pia nafaa kuambia, hiyo time ya waiting, enda ugain skills other places. Saa zingine
na feelingi uchungu nikiambia watu wa volunteer because najua hiyo ni time yenye unapeana yako, but kumbuka, yes unapeana time na ulipwi, but CV yako inakuwa backed up, hauna hizo Ina grow. hauna magap from one job to the other, au pati interviewer ile Yeah. opportunity ya so umekuwa jobless miaka 5 na ulikuwa na kazi pale, skills zako sinajua ushasahau some skills. Yeah. So mi wambia wase hata uka kwa ni hoteli hizo mahoteli big, go tell them kama mna job na offer ku volunteer for 1 month, they probably might see you, waone how hardworking you are na wawape job. Ni kama mi uchukulia volunteering kama internship because unaenda pia una learn other things. Yeah. True. But nitawamekia hiyo video ya hoteli ndio muweze kwenda kuapply hizo majobs. Zitawa nini vile ndawafunza vile tuna hustlingi ukienda Dubai ku hustle. I'm telling you, anyone mwenye ako Dubai ana hustle, anatokanga Dubai akiwa na a bachelor degree ya hustling. Unatokanga huko ukijua how to maneuver. Nawambia kila time nimepenya kwa mahoteli unawambia I was called for an interview. Na sasa yuko serious au cheki. So uko na kasivi kako umedunga suti. Wanasema really? We're really not hiring, but let me ask my boss. So nika front desk umeambia nimefanya hivyo na this nasema without exaggerating, God is my witness. I've worked Dubai, I've worked so many offices. Na nikawambia you call me for an interview. Wanasema let's see that number. Sema you phone nimesahau home. Mi nakwambia you even learn how to think on the spot. Like how hizo maswali zingine wanakuuliza kwa interview na hujawahi experience like personally. Unaiba idea ya Amolo kuna time ali solve problem job. Ukasema umseni mnoma. Unaiba unasema that idea was yours. Unapeana hiyo situation like yours na you kill it. Yeah. So I get you. yeah. Okay. Let me try answer another question. Mi venye CV yangu I don't specify job nataka. Natuma CV due to all my work experience. Yeah, nipo kuspecify. But hivyo tulikuwa tunaeka CV za hivyo kando, that is Dubai. Ni because Dubai kuna so many opportunities. Kuna majob za security, za hoteli, as a waiter, front desk. So that's the reason why sisi tukiwa Dubai at the time, ulikuwa unatengeneza CV za different. Okay. Yeah, unatengeneza CV za different positions. Ndio ukisikia ukuwa nataka security, unaenda unaangusha. Me, I'm telling you, the hustle in Dubai was crazy. And mi story yangu kwanza ilikuwa very different. Mi sikuwa nimejua stories za kuhustle Dubai until I met, because mwenye nilienda kutembelea Dubai, nilienda kutembelea my sister ile like kwenda kutafuta job. So at the time sister yangu pia ajui stories za kuhustle in Dubai because yeye alichukuliwa na Emirates from Kenya. Alipata job from Kenya. So yako anajua stories za kuhustle, hata ajui kutumia public meets because job Emirates wanakupatianga transport ya kwenda to and fro. Nyumba yenye kwenye walikuwa wamepewa accommodation na Emirates ilikuwa karibu na Dubai Mall. So she barely alichukua like basi. So mimi sistangu hakunifunza stories za basi or how to maneuver. Juu wako anajua, alichukuliwa from home. So one time nimeenda interview fulani ndio nikamit these 2 Kenyan men. Wakaniambia unajua saa vile mna meet Kenya mnaanza kujuana. Wakaniambia unaishi wapi? Nikamwambia mimi naishi Sheikh Zayed Road. Sheikh Zayed Road? Nani ana afford kuishi Sheikh Zayed Road na hustler? Naambia pana, mimi naishi kwa sistangu, yeye ndio amenihost. Okay. Na sasa unaenda wapi? Naambia mimi naenda home. Mbona unaenda home? Hustle huku mtu endangi nyumbani. Uko na ma-CV? Nikamwambia pana, mimi niko mbatui moja ya hii job tumekam. Wakaniambia ala, kwani wewe hautaki kazi? Nikamwambia kwani kunaenda ngaje? Kaniambia kuja tukushow. Walifungua bag yao, utu laptop bag. Hapo ndipo alikuwa ameweka CV. So ndani ya CV kumbe wameweka like CV za different positions. Hapo sasa ndio nilijua vile Wakenya wanatafuta. Mimi kuangalia CV yake ya waiter napata ati alikuwa Hilton. Kamuuliza ulikuwa unafanya kazi Hilton? Aniambia Hilton ya nani? Una fake till you make it. So because Dubai they won't call back home for all my referee. At the time they never used to call. So
poleni nimeamka na homa yani, so mkisikia clear thought, sorry kaina annoy but I had to singe postpone live. So wakaniambia twende kwa cyber tukufunze vile masivi watu waandika. Nikamwambia cyber, mbona tuende cyber? Tuendeni tu home. Nikacall sister nikamwambia niko na maboys wawili wanakam kunifunza how to hustle in Dubai. Akaniambia okay. Nikamwambia wanaweza waleta home. Akaniambia kuna shida. Mimi na maboys tukaenda home. Kufika wako like wewe una hustle aje ukiwa kwa hii nyumba? Utakuwa na any motivation? Unafaa uishi kwenye tunaishi. Wao walikuwa naishi place inaitwa Deira. So Deira huko ndiko kuna kuangana zile mashops za wholesale. So hii ni kama ka story nawapatia ya background ndio mjue like mtu mimi nikikama hapa kwa encourage na we encourage from a personal perspective. It wasn't easy for me too. So nikiwaambia hang in there, msi lose hope, tulieni tu hapo, just we keep ukiapply anytime ukienda interview, wakikwambia no, don't give up, keep pushing until your no itakuwa yes, and then learn from what you did previously. Like ukijua unajua blanda yenye ulimake kwa hiyo interview, next time go correct it. Kavile niliwaambia nilizo stories za wine, how to serve wine, mimi sikuwa najua, so I had to go home ni learn how to present a wine na kuweza kuiserve just in case niende kwa interview nyingine waniulize nimeimprove. So even ndivyo maboys walinipeleka home and wakanifunza kutengeneza ma CV kadhaa. Walikuwa wamekaa Dubai for 3 months because you can actually go to Dubai for visit visa ya 3 months. So mtu hapa ananisikiza na uko na tudo na unaweza enda kuhustle Dubai. If you're in that capacity, like you can travel to Dubai kwenda kuhustle, opportunities uko ziko. So if uko na unaweza enda huko, you can go. Enda huko, uhustle, uko jobs ziko readily available na zitakuchukua. Na uko na opportunities ya ku apply many jobs na upate ile job itakushikilia until ugrow. Mimi niliingia my first job, I think your story nilipeana kwa YouTube. So I think and then YouTube watch your story. Yeah, ndio nisi make it too long hapa. Nitakuwa na ka guest wangu wamekam. As soon as wakikam tutaanza stories za cruise ship. But in the meantime, kiniuliza any question nitaweza kujibu in terms of airline, naweza wajibu stories za airline, kwenda Dubai pia kwa kama kuna mtu wako interested, kule ma opportunities ziko. So but kama hauna hiyo opportunity, tukae hapa to learn easy ku get my jobs za cruise ship. Jobs za hoteli pia nitawaonyesha how to do that. The airline pia mshaona kina Emirates, Qatar, Etihad wana hire. KQ pia you hire cabin crew, but you have to somea ukuwe na certificate ya cabin crew. Niko na 2 ladies walipata job ya cruise ship. Ile time yenye ya cruise ship KQ ya cabin crew. Wawili crew waliingia crew, mmoja aliingia as a ground staff. Niliposizo majob hapa kwa TikTok na waka apply. Wao walikuwa wamesomea hiyo KQ college. So walikuwa na hizo ma certificates zao, wakaenda interview na waka pass. So KQ pia iko na majobs. Security jobs za cruise ship nangoja guest wangu wakam, walikuwa na emergency kwa cruise kwa ship leo asubuhi. So they're getting ready wakam wa join. So but ziko jobs za security ziko. There's a secret nataka kushare about kupata hizi majobs za cruise ship. Si lazima muende through agency. Nyi wenyewe mnaweza jiapplyia. So tutashare hizo ma website as soon as my guests wakikam. So tulieni tu hapo. Mamem, hey sasa, good to see you. Raidin, anasema mimi nataka cruise. Yeah, stay tuned. All right. Yeah, mtu ameuliza hapa swali ya Dubai alafu unafika kwa ofisi wanakuambia we need only Filipino. Actually, amazing babe, let me tell you. Hiyo job yenye nilimit au maboys wawili ilikuwa imejaa Filipino hivi. Sisi ndio tu tulikuwa wa Kenya. Mimi na maboys wawili ndio tu walikuwa wa Kenya. Actually nakumbuka mpaka majina ya maboys. We became good friends and then waka move outside Dubai. Mimi pia nikatoka siku work kwa industry ya hospitality. Sana I think nilifanya tu 5 months and then nikapata job ya airline. My first private jet company nilipata. Guys, kizeni,
mi si kutoka Kenya na any airline experience. Nilisomea journalism. Excuse me guys. Nilisomea journalism. Nikaenda kutembelea sistangu Dubai in term ya kutafuta job. So nasemanga kutembelea because yeye ndio alikuwa anani host na yeye alirecruitiwa na Emirates from back home. So nilipata job ya airline hivyo tu kujitetea. Vile nawaambia confidence na huko you can step into people's offices. Kulikuwa na walk-in. I'm sorry guys, akipoleni. Singeweza postpone live because already tulikuwa tushaambia watu we are meeting, but leo nimeamka na homa ingine. The devil is a liar, Joe. Why? The devil is a liar. Mtanisamehea tu when I clear the throat. I know it's annoying. Na hii homa sikuwa nayo jana surprisingly. Ni shetani. Shetani ashindwe. Semeni shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Ya niko na maji ya ndimu hapa. Niko na maji ya ndimu ndio nakunywa na niko na kaluma. Yeah, niko na kaluma na maji ya ndimu. Yeah, so job ya airline walikuwa wamepost tu kwa website wakasema walk in for experience. Uko na experience. Kwanza ilikuwa experienced cabin crew. Hiyo siku ukiwa Dubai na waambia ukiishi Dubai kuna vile Dubai inakupeanga like experience ya kuhustle. So nilikuwa nimekaa couple of weeks, nimesha meet na mamboys wamenifunza how to hustle. Masivi nimejaza. Before nilale nilikuwa naingianga kwa website kuona kama kuna any walk-in. Walk-ins ni zile kampuni inasema kujeni drop ma CV. Majority of the people wanapatanga jobs pia kwa walk-in. So mimi sikuwa na plan. The next day I decided wacha niende hiyo walk-in. Wamesema wanataka experienced cabin crew. Nilienda napata madem warefu wakonda hivi tall. Wako na wanawak Emirates, Qatar, wengine Etihad, wengine mpaka wamefly in, wameland that morning hiyo siku ya interview, kukam hii interview mpaka wako na uniform bado. Mimi nikasema we sasa hapa mimi nitatoboa kweli, but mimi ni nani? Kajijaza nikasema nacha ningoje, kwani kuambiwa no itani cost. Tulikuwa panel yao my interviews walikuwa wameka pale. Mimi niko na story mingi za kwa give hope, so msiwai lose hope. Me am a testimony yo. So pale walikuwa wamekaa tunaenda tuna drop CV. Mimi nikafika pale mbele wakaniuliza kama niko na experience ya kama flight attendant, nikawaambia no. Nikamwambia however, mimi sikumalizia no, sema no I don't, however I'm a quick learner and I have a passion for service. Nikajitetea wakasema okay, nikamwambia nikae. So vile walimaliza kuchukua CV za kila mtu, ulikuwa unapeana CV, wanakuuliza 1 or 2 questions, unarudi kukaa. Wakasema wale watu wanaitana majina wa hizo pepa, hizo ma CV, wasikuje wasimame hapa mbele. Watu wakaitwa majina. Mimi siitwi. Na mapepa hikyo kinini, mapepa zilikuwa juu. Walk-in, everybody anakam from all over, kila mtu anakam. Mapepa hii batch watu wakaitwa, mpaka wengine wako na uniform za ma airlines zingine wakaitwa, wakagadhariwa pamoja, wakaongeleshwa hapo kwa sauti ndogo, na tukaona watu wameanza kwenda. Nikaona haya, mimi nimebaki. Nikamwambia God, thank you Jesus. Mimi hata hapa nikiambiwa no after hii second round, nitajua for sure naenda home na testimony. So tukafanyiwa, wait a minute. So wale tulibaki tukaitwa, walikuwa na tusi vitu vingine, tulikuwa very few, maybe kama pipa kama 3 ama 4, tukaitwa majina. So nilikuwa kwa second batch. Tukaitwa pale mbele. Wale watu walibaki kama wamekaa walikuwa very few wamekaa, maybe tuseme kama 15 or less. Sikuitwa pale mbele tukiwa hivyo 4. Wakasema tumeona mko na potential, endeni tutaweka CV zeni, we are gonna call you back. Imagine. So me tuka like okay, mimi niko hapa niko set up, niko like we nimepita first round. Mimi sijai hata ingia kwa the first time nimeingia kwa ndege nikikuja Dubai. So na hii sahi hapa niko na potential ya kuingia airline, na it's a private airline, hata sio Emirates, hii ni private jet.
tulikuwa tunachata ma passengers ma VVIPs na US armies wakienda ma Afghanistan. Inaitwa Aerotech Aviation. Iko Davza. Huyo ananiuliza which one. Yeah, iko Davza, iko Dubai Airport Free Zone. Hapo ndipo maofisi ziko. Yeah, so hivyo ndivyo nikienda home, nikiwa kwa train nikirudi home, wakanicall wakaniambia come back. Kurudi nikapata wale walikuwa wamebaki wakifanya English test. Hivyo ndivyo nilipenya kwa kampuni without any experience. So when I tell you guys, be hopeful. Be hopeful. Now msi give up. Me I'm a testimony. Mi nikadem kakayole. A whole testimony. Yeah. I hope I haven't missed a lot. No, you haven't, Lynn. You haven't missed a lot. We're still waiting for our guest. Chanione. Ameniandikia kaniambia she's on the way coming. Walikuwa na emergency kwa cruise leo asubuhi. And she works in the medical department. So of course kukakuwa na emergency ya any sickness on board ama anything, wao ndio wataitwa. I think Devo ana try alikuwa na try kuputa barrier on this life. Mimi nimeamka na homa, yeye na yeye ndio huyo is kwenye tuna meet amepata emergency, but the devil is a liar. We're still gonna have this life and we're still gonna learn. No, Gadure, no, I don't. I think actually nilifly now na Emirates. Sikuwa na fly, nilikuwa senior airport service agent, so nilikuwa na work kwa grounds kwa Emirates. So na simis kufly, na vile nili move hapa nilifanya na Frontier Airlines na for a couple of months. I want the match benefits za Emirates, so nikasema I think I'm done flying. Yeah. Hi Bella, please, what is the website for private jet? Private jet kuna mingi. Majority of the private jets zinakuwa, I think, unless ni Google, but kama unauliza hiyo private jet yenye nilikuwa nafanya inaitwa Aerotech Aviation. By the way guys, sijui kama bado they still have the charter flights, because I think kampuni right after niingie Emirates kulikuwa na scandal. Ilikuwa a company na oniwa na UK brothers, ma brothers wanne wa UK, walikuwa warefu handi, walikuwa na maliza huko wasichana. Ukiingia hivi kwa ofisi tu mko like yeah. So I think walipiga na vita, kulikuwa na hizo rumors nilisikia they fought, kampuni ka split. So I still don't know if they're still working together, but ma private jets ziko. I think the best way kutafuta private jet companies, ingia tu Google, andika private jet charter flights. Mostly itakwambia charter flights ama private jets, and you can try. Yeah. Thank you for the gifts. Thanks Amaya. Thank you, I appreciate you. I like the way unatu handle hapa. Oh, asante. Ni vile pia mimi nilikuwa among you. Nilikuwa natafuta ma job. Ka life kalikuwa kametutandika hivyo tukitafuta makazi, but tulikuwa very hopeful. Na usiwai look back uone like you cannot. Usiwai demean. Don't ever look down upon yourself. Kaiko mtu anafaa kujiamini ni wewe. Jiamini. Once ukijiamini, there's nothing you can't conquer in this world. I keep checking my screen ndio nione kama guest wetu amekam. But in the meantime, wacha nianze a couple of questions. Nimeona Chef Ben amerudi na Nori. Acha tusikie kama wako na any questions. Age limit ya hizo job ni gani? Age limit bora ukue 21 for airline jobs. The reason why wanasema 21 is because Tamaya, lazima have alcohol on board. Kwa airline. Kwa cruise ship, intake ya age inakuanga lesser. Utasikia my guests wakikam. Ile time nilienda cruise, when I went on a holiday kwa cruise, nilimit watoto wa 19 years. 19 years wanawake kwa cruise, but so kwa cruise ni different, but kwa airline you have to be 21 because akunanga option ya you cannot serve alcohol on board. Hata ukwe Muislamu, you have to follow the rules za kuserve alcohol on board. Yeah. So guys, wale mmejoin sahi, we're still waiting for our guest. Wale wanakam kutongelesha stories za cruise. Sahi I'm just answering questions. So stories za cruise, let's hang in there.
then watakama tupatie from the horse. Leo nataka msikie from the horse's mouth. I know mi wa advice stories za cruise ship, but leo nataka msikie from the horse's mouth. Ndio waambie how to go about it from the horse's mouth. Yeah, guess ameniambia ko almost done. Stress nitole, yeah. So wacha tumchill, tumgoje tu as we Nori, hi Nori. Hi, mambo. Fiti yukoaje? Niko poa. Mi nilikuwa nataka tu kupatia watu encouragement from my story. Yeah. Nilikuwa Qatar 3 years. And then so kuna time tu moja I used to follow this YouTuber anaitwa Joyce K from Canada. Yeah. So nikaona amepost kwa channel yake kuna vacancies za cruise ship. So nikafollow hiyo video yake from the beginning till the end. Alafu unajua kuna vile pia kuna video fulani pia alikuwa amepost on how to change your CV. Yeah. Una upgrade CV yako from unajua Kenyans wenye watu wanatengeneza CV ni different, unaona? Yeah. Kabisa. So nika upgrade CV yangu from hiyo style ya Kenya to American to Canadian format. So nikawatch hiyo video nika upgrade CV yangu alafu nikaenda kwa hiyo nini website ya cruise ship jobs. Yeah. Nika apply Carnival. Nikasema tu acha ni try Carnival. Saa 6 usiku, the next day in the morning walikuwa shani schedule for interview. Wow. Wow. So I was like, oh my God, is this even real? It was so fast. Yeah. So Belly, I just want to ask Nori. So you can apply direct from the website, right? Yes. Hivyo ndivyo nawaambianga. Nili apply direct tu kwa website. Sikusaidiwa na mtu. Yes. So Thank you. hakuna agency or anything, just direct. So from the nili website. apply, nakumbuka ilikuwa saa 6 usiku. The next day in the morning, kuangalia email wamenischedule for interview. Wow. Sasa hiyo bado niko Qatar. Nikafanya interview yangu. Interview ni online kwa HireView. Yeah. Okay. So nikafanya interview yangu nikapass in less than 3 months. Nilikuwa nisha travel nikaenda USA. Wow. Yeah. So Thank you it's very for coming possible. here. Like you just take the sorry? No, nasema thank you for coming here to say that, because mimi I'm an advocate for you can do it for yourself, by yourself. I say that I think kama kuna any mtu ananiwatchingi hapa kwa YouTube, semeni kama nadanganya. I say this, like you can do these things for yourself. You just need ku get information yenye sahi tutawapatia or yenye sahi mna get hata from Nori. And you guys can do it for yourself bila kulipa pesa. Mi kwanza mtu wa kuniitisha pesa ati nipate kazi, no. Alafu Nori, I wanted to ask Nori. Mi sikulipa hata shilingi. Yeah. Yes, Nori, Chef Ben? nilikuwa nataka kuuliza, right now I'm in Saudi, yeah? If I apply nikiwa huku, then I get the interview. What about ile kuna kuanga na process ya documentation, alafu I heard that as a chef you have to do it back home. Okay, documentation. Okay, sijui so much about chef. Yes. Cause mimi from my experience nilifanya interview online kwa HireView. Yes. And then hiyo time contract yangu ilikuwa inaelekea kuisha, so nilichill, contract yangu ikaisha, nikarudi Kenya kuprocess visa yangu ya US. So it's advisable, like nimeona Carnival, they reply to you very very fast. Wako very fast kwa kureply. So it's good, like una apply just before you finish your contract, ndio before ukifanya interview you have time, you go home, then you can process your document, because kuna time una apply when you're here and maybe you have like 8 months to go on your contract, so you don't have time for the process and to go back home for the visa. So it's advisable you apply when you're almost finishing your contract, right? Ndo ukienda vacation you have all the time for yourself. Tena season ka advise mtu a resign from, you are not supposed to resign from your previous job kabla upate hiyo visa kwa mkono. So it's good umalize contract vizuri, so ukienda home ukiprocess ukijuange utarudi huko, right? Unashughulika. Okay. Nilikuwa nataka kuuliza hiyo swali. Or
ungoje mpaka the new company kwambie you can now resign, because Exactly. tena unaweza sema umalize contract now amekwambia you can now resign and come join us, then by the time unamaliza huku nako lose. So wait until Emirates wanafanyanga hivyo, they tell you don't resign until wakwambie. So let's go takusaidia wakwambie you can now resign, hapo ndipo unapewa resignation letter yako. Okay. Yeah. Hi, girl. Hello. Hi, I'm also Mudhoni. So, Oh, hi. Hello. Guys, tap tapping. Sauti. Oh, I was saying, kuna wakati niliwatch videos zako kwa TikTok. Actually, the first time. So, and nikaenda kwa YouTube yako and I watched several. And kuna hii wakati Etihad they were hiring. So I did my CV, I sent, and then waka-invite kwa virtual interview. So I did it so well, but they sent an email ya kuni invite the actual interview. Okay. But sasa nilikuwa job, mini hotelier, I'm a receptionist, nimework, I have like experience 4 years in hotel industry. Yeah. So job ikakuwa so tight. But I couldn't make it kwenda kwa hiyo interview. I felt so bad because nilijua hiyo ni opportunity lost. I was so. So I'm planning to zikitokea tena hizo opportunities, I'm planning to apply again because I think venye niko na experience ya kufanya customer service for a long time, Yes. it will help me. Yeah. Yeah. By the way, mostly sana majority of my colleagues wale tulikuwa tunafanya nao Emirates walikuwa wametoka from background ya hotel. Not saying ati wanachukwanga tu hotel peke yake. Mimi si kutoka from hotel industry, like hiyo hospitality industry, but wanaonanga ni kama watu wametoka kwa hoteli, handle a lot of problem solving, wako na team. Yani they have skills zile zenye zina match easy cruise ship na airline. So hotel is a good foundation to start with actually. But kuna pia watu from other departments. Not saying that kama mwalimu or we had like Emirates ilikuwa na so many diverse people. Kulikuwa mpaka na watu madaktari wametoka from jobs zao kujoin Emirates. So but hotel, me I always tell people starting from hotel is a good foundation. Oh, thank you very much. You are welcome, and usi give up, hang in there, and najua your day is coming. The reason kama ulifika hapo kwa stage ya interview, that means you have potential. Kama walikuita, that means you have potential and you have the what they're looking for. So usi give up hata kidogo. Okay, I'll keep on trying. Thank you for the live. Unatusaidia sana. Karibu sana. Stay tuned. Na bado tunangoja guest wetu wa cruise ship. So kaini hapo, Nori pia usiende, wacha ma guest pia wakam ndio we all tupeane information. Mimi usema information is power. Na kuna afadhali mtu hata kunyime food na kupatia information. Na the only thing pia naweza advise watu, anytime uko home, uko na few minutes zenye unakaa tu, badala ya kuingia hapa hivi TikTok upate TikTok akina yogopanga ukuje uone watu huku wakirusha maneno, tumia kwa bundle kako, enda kwa Google, angalia kama desire yako ni kuingia kwa cruise ship, hata watch video za watu za YouTube. Kama watch YouTube channel yangu, napeananga so much information when it comes kupata ma jobs. Enda kwa wengine, sitakuwa selfish, enda kwa wengine, because the more you listen to people, the more you gain information. Idea yako kani ya kwenda majuu, Google, how do I go to America as a student? How do I go to Australia as a student? How do I get jobs in Canada? As so itumia ka wifi tu kule kufanya vitu zitakusaidia, and uta get so much information.
na itakuhelp from kutoa from one level to another. Alright, acha ni try kwanza couple more questions before tusikize nani mwingine amejoin. Nori ulikuwa umemaliza kutu nini? But usiende, I want you to stay there. So hiyo job ya airline gani? Nimemaliza. Hiyo tu ndo ilikuwa nini. Nilikuwa nataka tu kuencourage watu. Okay. So I appreciate you. Thank you for watching my vlogs. Thank you. Job za airline hapa ni Kevo anauliza hizo job za airline ni gani? Job za airlines zenye mimi huambia watu ni Gulf Airlines kwa sababu Gulf Airlines they're the only airlines zenye zitakupatia visa. So wakikam Kenya wakuchukue from Kenya. Right now niko na 74 people currently, guys. Makofi. Nao ni wale wenye wamekam ku get back kuniambia wako training ama walipata offer letter ama wali. Guys, mkiona na shine hapa ni Kaluma nimepaka juu ya homa. Isikae ni kama ina nini. So niko na 74 people currently working in various airlines. Niko na KQ, niko na Emirates, Etihad, Qatar, Fly Dubai, Air Arabia na Saudi. Saudi nitwa nini this new airline. I have a couple of people waliniambia wamepewa offer letter. Yeah. So airline, I guess inaitwa Riyadh, thank you. There you go. There is our guest. Guest wetu amekaa, acha nimuadd. Guys, ladies and gentlemen. Here comes Kelin. Kelin is our guest of honor today. Tatupatia stories za cruise ship. So if you have any questions za cruise ship, Kelin is here. Kelin, karibu. We've been here waiting for you. And thank you for even sparing your time. Sababu cruise ship pia wanakuanga very busy. So ukiona mtu amekama hapa kuwapatia information free of charge, guys. You know, like respecting you say. Yeah. So ukikuwa na two gifts, rusha huko kwa Kelin. Kumbukeni amespare time yake ya job kukama hapa kutupatia information. Pia tu tap screen ndio tusiangushwe. Msitake tuangushwe time yenye tuko at the peak of information. Alafu tuangushwe. Kuko pia na hapa hivi juu kuko na target ya ukiwa na ka gift tu kameka tu hivyo kashare tu hapo, inatumotivatingi. By the way, guys, saa zingine gift kwangi ati ni kama ni kuomba, inakwanga ni kama inatupe psych nikachai ndio niweza kununua kandimu. Alright, but si lazima if you feel like me hapa I say everything here is just free information, sio lazima pia. But Kaylin mpeyeni kakitu. Yeah, ame spare time yake. So can I apply via where niko Qatar? Nori, sorry za cruise ship. Kwa website tutaziongelelea. You can actually easy my job za airline na cruise ship. You can apply them from wherever you are. So kwenye uko kaa tu hapa, sikia hizo website. Kumbukeni tuna advocate for applying for yourself. Siku go through my agency. We mwenye ujiapply. Already tuko na witness. Nori amekama hapa akasema alikuwa job Qatar, aka-apply jobs za cruise ship, na sahi na aka-get job na alipata offer letter just like that. Within a couple of days alikuwa ameshapata. So EC agency, we're just here sharing information. It's just Kenyans helping other Kenyans, and that's the reason why leo naongea Kiswahili siongei English, because leo nimeiweka tu watu wa home. Yeah. So Kaylin, karibu girl. Hello, how are you? Good morning, kwa good morning, good afternoon, kwa good afternoon, na good evening, kwa good evening. Yeah. Yeah, good evening. Oh, sorry. Pole, nimechelewa. Nilikuwa nimekupromise nitakuja mapema, but nimechelewa. We had a medical emergency, but sadly we lost a crew member saa asubuhi. Yeah, so ndio tulikuwa tunamshughulikia because we have some procedures zenye we are supposed to do in case of such kind of an emergency. Yeah. But okay, I'm done now. Niko hapa hivi sasa. Internet yangu ndio itaniangusha because as you all know, internet huku ni kulipia.
Yeah. For every minute na spend hapa hivi nalipia. Yeah, so twende nalo. Maybe before hata Kelin ajibu any question, guys, thank you for being here. Thank you guys for joining the live. We appreciate you. If I were you right now, ningekuwa na kalamu na karatasi ready. That way, if ukisikia any important, kuna mtu anaweza uliza swali yenye probably it's not on top of your mind. So grab a pen and a paper. Kaa nayo ready. Mtu akiuliza swali ama hizo website mtapewa, isikuwe tena ati tunataka kukua good students wa sharp. So nataka tufike 15k tap screen ndio tuanze. In the meantime, kauna kalamu na karatasi, go grab it as we wait. Wale wenye mko nayo ready, sai tap tu tufike 15k. As you also type your questions hapo ndio tuanze. The reason tuna tap ndio alert more people. I understand kuna watu wengi walikuwa wameniambia watakam kujoin. So but kuna watu pia walikuwa wameniambia wanaweza try to join kuona the video yenye nitapost after. I'm trying to also screen record. So let's prepare ourselves. Grab a pen and a paper ndio tukue ready. As you also put your questions up, if it was a cruise ship, na za airline pia, I can answer any question ya airline. So just put them down there and tutaweza kwa answer. I'm waiting for us to figure 15k, as I also know how to screen record. Yes. Nangoja tufike 15k ndio tuanze, alafu anzeni kuweka your questions down there. Yeah. Oops, where did I go? Okay. All right. Chances za watu wa beauty industry kupata chance ya easy job iko aje? Oh, before that, watu wenye mmepata, niandikeni hapo kama mmechukua pen na paper. Nataka tukue sisi wote settled ndio tuanze. Ndio get ready. Write down kwa comment section kama you're ready. You're ready. Kama uko na pen and paper, just put it down there. Pen and paper, ready. Let me see, ready. That's ready. Ready, good job. Data yake lini itaisha yawa? Data yake itaisha. No, it's okay. Leo nimespare enough. Yeah. I hope it only lasts. Yeah. Okay. All right. All right, sawa. Okay. Kellen, ukiona any question uko hapo ready, we can start. Kuna mtu ameuliza chances za watu wa... Oh, wait a minute. Before maybe we start with that, watu wako juu. Kevin Nyaku. You have any question? Yeah, Yes, I do. I want to ask also. Okay. Oh, Ben was here earlier. Kevin, just a minute, wacha tu handle na Ben ndio tuende tukimove. So I wanted to ask Kelin. Okay. Me, I'm a chef. I'm a chef de partie. I work at Saudi Arabia. So nilikuwa nataka kuuliza Kelin mambo ya galley jobs. I don't know, anaweza kuwa pia anajua hizo jobs za machef za galley. Nilikuwa nataka tuambie the requirements you need, like what they need for you to qualify for those galley jobs as a chef or a cook. The requirements and all that, the experience you need, and the documents and everything. So, okay.
First of all, Ben, wacha kwanza ni just give a briefing thing about cruise ship, and then tena like I will answer your nini in that. So, ship life, yani cruise ship. We have, imagine ni kama like a city. Let me just use an example na kama tuseme kama Kasarani hivi. Ship ni kama Kasarani mzima, where we have swimming pool, we have hotels inside, we have a gym, we have everything. It's a floating city. It's a floating city. We have everything in it. So ukifikiria of any kind of job utapata kwa cruise ship. Any, be it beautician, be it chef, be it mtu wa kufagia, gym instructor, any course, hadi printer, any career unafikiria utapata kwa cruise ship. You see, first of all, to understand it, because it's a floating city. It's a floating city. Secondly, apart from level za juu sasa zile serious like medicine, supervisor, you need to have experience, but you have to start somewhere. Hawachukuangi tu hivyo tu kuja direct like hauwezi kakuja chef. Kuna stages, kuna yellow scarf, kuna blue, yani kuna levels za chef. Unaona, hauwezi kuja uchukuliwe first level, that is black scarf, kama haujaianza level 1. Unaona, so you need to start somewhere. The moment umeingiza kichwa utaenda ukipanda ranks and any other department. Hauwezi kakuja tu kama like housekeeping. Huwezi ingia housekeeping direct kukuwa manager ama director ama supervisor kama haujaingia kama stateroom. Lazima uanze somewhere. Unaona, unless sasa department zingine kama tuseme kama medicine or these department zingine where you need experience and enough of experience. Unaona, so that's cruise ship. So you need to have, you don't need experience as long as ukona, you don't need any papers or anything. Experience ndio muhimu. Experience ndio muhimu Kelly, like sana me, sana like kwa a ship. chef, I can start from a cook. Unaingia as a cook, then you grow towards the Exactly, rank, exactly. right? And then juu hii kitu haiko recognized vile kwa especially Africans. Tukubali kwanza hii kitu ni ya wazungu. Unaona, na kama kuna mzungu anisamehe hapa hivi, but kuna kuanga na lot of racism kidogo. So for us blacks, jaribu kujiseclude ama nini, but ni kulingana na how I'm seeing. This is my second contract. Nimeona vitu mingi sana huku. Sometimes you need kwanza level kidogo, anafu sasa with the more unapanda, the more unapata experience, na the more unaona the way utapenya. So you it's need easy, utakuja uapply kama, it's so easy, una-apply kama that chef huyo so ava yellow kama scarf. wewe huku uko na cheo, usiapply hiyo job ya cheo, go down kidogo, si ndio? Exactly. Yeah, Anza go to chini, the anza uko na chini. I high see. chances za kuchukuliwa as wa chini kuliko wa juu. So if you are chef de partie, you go to demi or cook, then unaweza ama You first see, cook if you're ama chef second de cook. partie, Yes, go to exactly, chef una go apply. to demi chef. Thank you. Yeah. I understand. Yeah, I hauwezi get. chukuliwa direct kama chef de partie. Watakusumbua kiasi, like chances zako za kuchukuliwa that level zitakuwa chini sana. So But enda chini. apply chini ya hiyo, and then now you start shining kwa kazi yako, promotion unapata very easy. Very easy. Yeah, that's a I very hope good nimejibu information. swali Yes, sikuwa yako. najua. Yeah, now I know. Thank you very much. Please apply kwanza. Chef mko in demand, we need chef every day, mko in high demand. I wish you can tell like 10 chefs muingie. Okay. Thank you very much, Kelly. You're welcome. Right. Yeah, so vile Kelly I think alikuwa anasema like ship ni kama a whole world. Any job unafikiria in your mind yenye iko karibu na wewe besides kuendesha gari, because hakuna gari kwa ship, but unaweza apply job ya land. So ya kupeleka watu excursions ni kama maybe wamekuja tuseme kama Kenya na wanataka kwenda kuona Fort Jesus kuwa drive, but ndani ya meli, any job, watu salonist, watu wa kutengeneza makucha, anything you can find it kwa cruise ship. Yeah, thank you. Ben, acha tutakupandisha ukikuwa na swali lingine ndio tulete more people.
All right. Aya. Meanwhile, let me answer hii swali naona hapa hivi. How many hours do someone need to work? First of all, kwa cruise ship, ina depend with your position. We have wenye wana mostly inakwanga 10 to 14 hours za kufanya kazi, 10 to 14 hours, but ita depend which department. We have some departments, nitakuwa na tackle departments zote, but mostly nita focus where I am juu uko ndio niko na more of full information about it. In medical kuna free time, but na wewe you're not free. Like right now unaweza kakuko break, the next minute usikie a medical emergency. Hata kama niko break, hata kama nilikuwa nimetoa nguo zote, itabidi nimevaa my uniform na nimekimbia where then is that medical emergency, meaning you're free but you're not free. You see, and it's anytime, be it at night, be it anytime. Hata kama unakula unache chakula hapo hivyo, you fast run. We have some department like housekeeping where unapata wanafanya roughly 10 to 12 hours. We have stateroom where unapata wanafanya 10 to 12, 14 hours depending. Yeah, so kila department ina time yao, but roughly inakwanga 10 to 14 hours. All right. Nataka kumali Azonto ulikuwa na any question? Yeah, thank you, Mdoni. I had a question here. Nataka kujua kutoka kwa Kaylin. There is a time I went for an interview pale Qatar Airways. Yeah. So nilikuwa naona there is a lot that they look at. For example, wanaangalia height, wanaangalia maybe body mass yako, wanaangalia if you have marks on your body. Does that also apply kwa hizi cruise ship jobs? Alafu number 2, tulikuwa tunataka kujua, actually nimeona watu wengi pia kwa wanauliza the CV format. How can we maybe get a link where we can both of us can make success to be able to come up with the CV na hiyo format ambayo inahitajika, so that when you make the applications we go by the standards of the CV that is needed for the job. Thank you. Okay. So nitakujibu. So first of all, the reason as to why, okay, for cruise ship hawakwangi vile strict, but Kenya sometimes they try to complicate hizi story. Wanakwambia ama story unasikia rumors, sijui ukiwa na marks they won't take you. No, sijui ukiwa mrefu ukiwa mfupi, no. But also it will depend with your department. Hauwezi niambia we ni unawei maybe, let's say, let me just give a rough estimate. Unawei 50 kgs, 58, okay, below 60 and you're short. Maybe your height is around let's say 6.5 and below. Na umeapply kazi kama watu wa kuchukua storekeepers, definitely hapo hata wewe ni mchezo. Unaona, uwezi niambia utabeba mzigo na kilo zako zenyewe hata hazipilikani. You see, so it depend with your department yenye una apply. If ni department kind of ina need a lot of man labor, power labor ama nini, definitely lazima pia kilo yako iambatane. Another thing about marks, they don't care about you. Marks, kuna watu wamejaza tattoo kwa mwili from head to toe, bora tu zisikuwe kind of visible in a way. Kama wewe like bartender ama watu wenye wako wana relate kana na guest, kuna vitu mnapeangwa za kucover your tattoos, like kind of stockings, vitu zinaka long sleeved in a way, una cover hizo tattoo. So mark, as long as huku they don't discriminate about marks, but Kenya wanakuanga na hizo stories za kunako karumas kalikuwa kanaendelea, sijui ukiwa na mark hauwezi pata. No. Try your luck my friend, try it. I hope nimejibu swali yako. Aya, kuna swali lingine about age. Age, as long as uko si 18, 19 itakuwa bit tricky because hizi company majority ziko under America, na rule moja ya America lazima ukwe 21 and above.
because kuna pub, kuna clubs, kuna casino where huwezi pata that permit ya kuaccess those area ukiwa below 21, so lazima ukue like 21 and above. Juu ya pombe, juu ya kuserve pombe. Yeah, juu ya kuserve pombe and saa zingine cruise ship, by the way, huku sijui ni kama ndio shetani upikiwa. We have most of the cruise kuna kuanga na some season like, okay, nitaongelelea hii yenye niko November kuna kuanga na cruise inaitwa Bliss, BLISS. Kwa Wakristo wenzangu mnisamehe, but nitatoa hii jina, ni where inakwanga kama ushirati tupu, so you need to kuwa 21 and above. I know Bella ananielewa nikisema hivyo, na wenye wanawake kwa cross, it's where like those people will do all kind of things. Unaweza google zingine, uwezi sema hapa juu hata I guess tutablokiwa. It's where like kuna kwanga na ushirati kabisa, so lazima uko 21 and above. Yeah. I hope nimejibu your age. Yeah. I think maybe inaweza Yeah, alafu kuna different kind of cruise. Kuna zingine mpaka za singles, like ni ship mzima ina specify, inasema hii period tunataka tu singles wa mingle, but kuna Exactly. Yeah. kuna other cruise ships zenye ni normal tu, kawaida, utapata matabia. Yeah. Exactly. Yeah. So, Kaylin, I'm glad you've answered one of my questions. So the next question was about can we maybe have an access of CV samples if you have any, and what are the documentations that one needs to have when you make this application, so that people can now start preparing for processes like those ones. Thank you. Okay. So format kitu ya kwanza lazima nitatumia Bella a sample juu I guess sina followers enough wa kuleta nini hapa hivi, but nitatumia Bella, at least ata post, mtu anaweza angalia format yenye unafaa kufuata nayo hapo hivyo. Secondly, decorate your CV. I won't lie to you guys, hapa CV yako sijui utapitia, I know everyone can get experience, sana wanatakanga 5-star experience, like ukwe lazima umework in a hotel for like at least ikiwa na 3 stars and above, you see. Na sometimes it's difficult to get recommendation kwa such kind of hotels. Cheza kama wewe, Wakenya hapo hatuwezi angushwa. Cheza kama wewe, as long as you know your work, cheza kama wewe. Yeah. As long as you know your work, cheza kama wewe. Decorate your CV. Hapa hivi ni penye unaambiangwa, even if you are lying, lie with confidence. Same case hata tukienda interview haujui kitu, lakini ile confidence unadanganya nayo, unadanganya with a lot of confidence. So kama unajua umeandika ati uko na 5 years experience kwa CV, usikuje tena hapo ukiulizwa interview ushasahau. Decorate your CV, know your CV very well, usidanganye uongo wenye unajua utasahau. Just decorate your CV. Format nitatumia Bella, at least atamuonesha the way inafaa kukua. I hope Yeah. nimejibu. Na juu ya hiyo story tufollowini Kaylin, ndio next time akam live like aweze kuingia kwa video. Please let's follow her. Akona very information yenye you guys need, so let's follow her. Iskue ni following ndio Hana ndio aweze come, si wote tuko hapa ku get information na yeye ndio anatupe. It's always good to give hand when you can, like giftini, share hand. Tuko na target hapa ya gift, unaweza click share live kwa marafiki so that more people can get the information. Information is very powerful, very very powerful. Itakutoa from one grace to another. Yeah. So stories za CV pia on my YouTube channel guys, niliwafunza how to write a simple and detailed CV. Ka ujui how to write a CV, and then kwa my channel, na wale for the new people here, my YouTube name is East African Girl Mso. The word African wekea K. East African Girl Mso. That's my YouTube channel. Uko mtapata so much information ya stories za airline na cruise, how to write a CV, how to handle interviews na vitu kama hizo. So tufollowini Kaylin, Geostory. Azonto, for sure nikipata hizo format,
niko na hiyo video ya CV, but nitaget hiyo format ya Kaylin. I'll also do another video ya CV formats pia, niwaonyeshe different kinds of formats. Ndio wale wenye mnataka ku revamp your CV, you can do it. Na hizi vitu mnaweza jifanyia guys. Kumbukeni hapa hakuna agency tunalipa. God alitupatia information na wisdom, tunaweza jipatia hizi majob. Nora alikuwa hapa. Nora alimetuambia alikuwa na do job Qatar, akajiapply job za cruise na akapata. So na alijiapply mwenyewe. Within few days alikuwa amesha get a reply from them. So we can do it by ourselves. Na it's possible to get hizi majob bila kutumia anko ama auntie ama kungojea watu. We can do it. Social media imekam kutufunza. Learn videos, learn how to do it. All right? Another thing, kuna swali imeulizwa hapa hivi ya maana sana. Ameuliza kuhusu amekuwa akiapply but amekuwa akipata rejection emails. First of all, we Kenyans kwanza tukubali, we don't know how to write emails. We totally don't know how to write emails. I know Bella will make a video also on how you're supposed to introduce yourself and to write your email. Cover letter. I will also send a few samples za zenye zinakubalika. You know, they have a format, they have a way you're supposed to write an email. So still mtaarifa kwa Bella, nitamtumia some samples za venye unafaa kuandika na the way you're supposed to present yourself kwa email na pia kwa interview muhimu. So Yes. I hope nimejibu huyo mtu wa wenye anauliza emails zake zimekuwa zikirejectiwa. Thank you, DJ Voice. This is a good friend of mine. He's a DJ. Yeah, tumekuwa mabeshte nikiwa bado Emirates, wananijua. That's why he's here trying to tell you. Yeah. Me hata hakuna do tunaitisha na Kelly. We are not agency. We're just sharing information. So just as I told you, take a pen and a paper. Any information you hear coming out or question and you wanna feel any question very important, write it down. Write it down, guys. Yeah. All right. Acha nione kama Kevo ulikuwa na swali? And before Kevin aulize, nitamwambia kitu moja. Na hata tukiapply hizi kazi online or any other place, any kazi ya cruise ship, you're not supposed to pay anything. Yes. Ukiona unaitishwa pesa, that's a scam. Yes. Ukiona mahali unaitishwa pesa, just know automatic that's a scam. Hiyo unaskamiwa. Cruise ship job haufai kulipa even a single cent. Haulipi anything. After usha approviwa, the only place utapatana na pesa ni wenye wanahitaji something inaitwa STCW, so that upate like a passport ya maji inaitwa seaman book. Yeah. Seaman book, it's like kind of passport kwa maji, unaona, na where you'll have to go training. Sana the visual training sana inafanyangwa na kampuni, but if lazima attend person inakwanga only in few places. Where Mombasa we have Bandari Academy iko Mombasa, ingine kuna Kisumu Maritime na kuna Pioneer iko Murang'a, around Murang'a, na we have another one in Meru. Na where unaenda wewe personally, and then after 10 days training unapata your passport, unapata seaman book and some certificates. Hapo hivyo ndio utatoa pesa na unalipa sasa the institution. Hakuna pesa unalipa online, hakuna commission, hakuna anything. So ukiona unaulizwa kuhusu commission or ati sijui atitoa pesa kidogo ndio tukuprocesie, hiyo unagongwa. Just know hiyo unagongwa. Yes. I think nilikuwa kwa hiyo video yenye nilikuwa nimewaambia nitawamekea ya hoteli yenye nilidelete by mistake. Nilikuwa nimeonyesha how kujua kama kampuni ni legit. Like you can tell if the website yenye unaenda ku Google kama ni legit. Kama tuseme for instance ukienda website kama ya Norwegian, wewe ukiona tu umeingia kwa website na kodi haikai real, unajua tu hiyo na hivyo vile. I think the best way ya kujua kama hii kampuni ni legit, ukishasikia mtu amekwanza kuambia ati there is a commission money, no, most of these legit companies they don't ask for money. Na kama zitaitisha pesa ni ile yenye watakwambia
tutakupea job, then after maybe kuna kando katakato for maybe medical ama vitu kama hizo, but ule mtu anakuambia ati first ati you pay first ndio tukupea job. Yeah. All right. Kevo, acha ni mute Wambo, then time yake ikifika nitamweka ndio tusisikie the echo. All right. Kevo, your turn. Ama amepotea. How competitive? Niko. Okay. I'm asking, mimi I'm a Masu. I live and work in Nakuru. I'm asking, how competitive are massage jobs kwa cruise ship, and how hard is it kupata chance ya kukuwa Masu kwa cruise ship? Kevin, that's a very nice question, but nitakutoa makosa moja. Kevin, Okay. hii kazi, you have to accept it. Hii kazi ni yako. First, toa negative mentality hapo. Face it. Face it. Okay. This is your work. First of all, hatuna watu wa massage wenye ni wanaume. Majority ni wanawake. So already hapo ungekuwa hata tunaongelelea kama umeapply, kuna chance, kuna very great opportunity. Remember hizi Na, cruise ships zinakuja mpya na mpya na mpya. Sahi Royal Caribbean wako na Icon of the Sea, the biggest ship in the whole world. Yeah. Huko hata ni wewe utakuwa ukipotea kazi. Yeah. Utakuwa unapotea kazi. So usiingie ati no matter the competition, as long as you have experience. Recommendation, tengeneza your CV, apply as soon as possible. Apply I've, as soon as I've, possible. I Okay? think Na by now kwanza hiyo nimeapply section yenye 6 uko cruise. nayo, apply it as soon as possible. Na usiende na any negative mentality. Face it. Ikubali, hiyo kazi ni yako. Sema kazi ni yangu. Apply it. Interview, we'll have another maybe live penye tutakuja still. We tell you about how to face those kind of interviews. Wanakuanga tu na some tricky questions. Na hizi zote nitakupatia. Royal Caribbean na Celebrity Cruises, I know how maswali zenye wanauliza. So nitakuja nazo na the way to answer them. Hadi za interview US, kuna venye wanamtrickingi na sana sana unapata watu wananyimwa visa because of some few things. Na nitakuja nazo na nitawaambia everything. And I hope Kevin nimekujibu, right? Yes, umenijibu. Yes. Thank you so much. Kuna mwingine alikuwa ameuliza kuhusu security. Na any other person mwenye anauliza kuhusu, what about this section? Kuna position. First of all, kubali hiyo position ni yangu. So, apply it. Usiogope. Watu wenye wako na hizi position ni kama unapata ni Philippines. Sana sana blacks hatuyuko wengi. So, na wana try to make like tukue na different nationalities. So the more una apply, as long as tutengeneze CV. Usikuje hapo useme hata sina experience. Ingia, some hiyo kazi huko. Whether uko na experience ama hauna experience, lazima nikisema cruise ninamaanisha like a week. Sisi huko hatunanga Monday, Tuesday ama Friday. Ama sijui wiki moja. Sisi tunaziita sea day na port day. Na tunasema cruise moja, like nikisema 2 cruises namaanisha 2 weeks. Na si 2 weeks exactly. Cruise moja inaweza enda for 9 days, 15 days depending. So nikisema cruise ninamaanisha like a week. So unapata utapewa like that one cruise ya kujitrainia, watakufunza even if uko na experience in that job, watakuonesha because there is a way you're supposed to do. So usiseme sina experience, attack. I hope nimejibu hadi your security. Yeah, Kevo, I think your story ya attack, if you've been here earlier nimewapatia background ya vile tuko tunatafuta majob tukiwa Dubai. Nilipata watu wameandika wamefanya kazi Hilton. Wapi? Hawako wamefanya Hilton. Bora uandike maybe ulikuwa unafanya kama uko na experience tuseme ya kama waiter ama job yoyote na umeiweka kwa CV. Before uitwe interview, ukianza kuapply mapema research. Hata enda kwa kahoteli fulani one day waambie nataka kuvolunteer. Ndio ukiitwa interview wakikuuliza how to
nini, how to set up a table ni kitu unajua, but back in your mind unajua mi sijaifanya. You think on the spot, una research what siku hizi hata kuna YouTube, enda YouTube angalia 5 star how to set a table, how to present a wine, how to serve wine, ama how to vitu kama hizo ukijiresearchia you can get any job. Mi nimewapatia story vile I walked into several offices, naambia I was called for an interview, na sayo you look serious, hata ucheki na mtu wanakwambia really we're really not hiring, unaambia yeah, and this is God is my witness, nilifanyiwa interview mbili na the CEOs of the company. Thank God niliwapata kwa ofisi. I sat down kwa table, wakaniuliza maswali, wakaniambia we see potential, but because we're currently not hiring, and I wonder who called you. Sayo ni maongo, hakuna mtu alikuwa amenipigia. You just be confident, jua kujitetea, learn how to kujitetea, and you'll stand out. Utapata hata opportunities zenye watafuti mtu, they'll call you. And yeah, so yeah, Kilin, you're right. So let me see. Kevin, tumejibu swali yako, tuende kwa Wambo. You good, Kevin? Yes, thank you. All right, you can Yes, go I ahead. am. Thank you. Before tuingie kwa Wambo, kuna mtu hapa hivi nitajibu several question kwa comment section. Okay. So kuna mtu amesema ati someone told me that security job kupata ukiwa Kenya it's harder. They take South Africa. Is it true? Let me tell you one thing. Sijui Kenya kwa nini sisi ni enemies of our own people. You see? Me too, niki-apply the first time. Mimi nilijiapplyia online na nilichukuliwa. Na before nilikuwa naambiwa medical hata wachukuange Africans, only South Africa, you need experience, you need ABCD, EF, all kind of things. First of all, if you believe in yourself, no one will tell you otherwise. Try. Afadhali ujaribu uambiangwe ulifail rather than kusikia na mtu juu. Unasikia na mtu maybe ni yeye alijaribu ikam backfire. So anataka kuuzia kila mtu uoga. Try it. Try it. Security jobs ziko. In fact, every day kila unapata. Okay, the moment umeingia kwa meli, if you're not satisfied with the position yenye uko, you can cross train. Inaitangwa cross training. You can move from this position to another position. So unapata kila mtu, unapata watu wanaingia kama security and then they cross train, maybe kukua kama chef ama kukua kama housekeeping ama kukua in another department, DJ. Unaona mtu ana cross train anakuwa DJ. Unaona, the main thing ni kuingiza kichwa. So usiuziwe uoga na mtu. You try, at least wacha usemange nilijaribu kuliko kusema sikujaribu niliambiwa sijui na nani. No, try it. Try it. All right. Yeah. Guys, kumbukeni kutap tusiangushwe. Just as you listen, as you take notes, just tap. Follow Kaylin, ndio next time akujiona video ndio tuweze kumuona, ndio to come again. Let's go to Wambo. Wambo. Hi, Hi. mkwaje? Tuko poa. Karibu. Niko na homa kidogo. Hata mimi. Auntie, niko na homa kidogo. Okay, niko na swali. Mi nataka kujua tu like ndo uwezi kupata hizo job. Ni lazima utumiwe link ama we mwenyewe unajituma kwa hizo tuseme like Viking, Princess, the apps. Ndo uapply hizo job. Kaylin, utakujibu ama nijibu? Go ahead, Kaylin. Go ahead. Okay. So first of all, nitatuma links. Nitamwambia links za majority of the ships zenye najua. What you need, just angalia hiyo link vizuri. Like ukiingia unajua scammers pia wameamka. Just make sure penye unaangalia vizuri and then uta-apply online. Pia kuna some agents wameanza kujitokeleza. I don't know how true they are. Na kama kuna yoyote yako hapa hivi munisamehe, I don't know how true they are, but the best thing ni kuapply we mwenyewe kwa online. Nitapeana several links and then uangalie vizuri, follow step by step what wanaitisha, but ukiona mahali umeanza kuambiwa sijui utoe commission, sijui utoe pesa, think twice. Hiyo ni ya uongo. Cruise ship yoyote hakuna pesa unafaa kulipa until the last stage, na kuna pesa zingine utarudishiwa kama we are like Medical. ukitumia pia pesa yako ya visa
Yes. Visa uta-apply tu, utatoa na pesa yako, utatoa kwa mfuko yako, uende for visa interview. And then ukipata visa interview, kuna portal where unafaa kutuma your bio page. And then ukishaingia kwa meli, wanakurefund hiyo pesa yako back. But hakuna pesa atakwambia ati sijui tutumie tukuprocesie. Visa ni wewe peke yako. Yeah. Visa ni wewe peke yako. And kuna kitu ya maana sana nani aliuliza hapa hivi. In case uapply, utumiwe email umechukuliwa. Don't quit your work. Usiquit until the last day. In fact, quit ukiwa kwa ndege juu. Quit ukiwa kwa ndege. This thing can disappoint you very bad. Like unapata, nimeapply kazi, nimechukuliwa. Nimeenda interview, nimepata visa. Kuna hii kitu inaitwa letter of employment, LOE. Wamenitumia wameniambia nitakuwa na travel 30th of this month. Ikifika 30th asubuhi ushatumiwa email ingine wakuambia tumekureschedulia utakuja date 5 na sasa hiyo usha quit kazi. Unaona, sometimes they keep on rescheduling you. Quit ukiwa kwa ndege juu, ama quit ukiwa kama ship yako inapatana Miami ama Canada ama wherever mnapatana. Quit kama ushafika hiyo country. Don't quit kama haujapata all your documents. Yeah. Also, ukipata hizi majobs za cruise ship, hata ni add on to that, kumbuka zingine point of entry yako maybe itakuwa US ama zingine zitakuwa Europe. Besides we kuchukuliwa na kufanya interview na hizi cruise, there's a process ya kuenda kwa visa vile mmeambiwa. So visa pia immigration au kwenye unaendea visa ni wao watajua kama watakupea ama watakupea. So imagine umeannounce huku hivi umeambia kila mtu unaenda then unyimwe visa but kampuni ilikuwa imekuchukua. So ni poa ku keep everything on the low, just when na God wako, and then once everything ime work out, peana resignation yako, time yenye kampuni imekwambia you can now resign, date of joining ni hii ama date your travel ni hii. That's when you know submit your resignation letter. You can now start now ukipewa visa. That's when now sasa una prepare sasa kwenda. Yeah, usi count eggs before they hatch. Wengine, some people here unaambia good news about you, they have a bad eye. Yeah, so keep things on the low until everything you work out, then sasa hapo ndipo utaanza kuplan. Yeah, your next move. All right. Okay. Another question is, okay, after umepewa visa, do they cater for your air ticket ama ni unajisimamia kila kitu? So they will cater for your air ticket. In fact, ukishamaliza process yote including the visa, kuna mahali unatuma those details na pictures. So watakutumia flight ticket yako with the date and the hotel. Utajipeleka hadi JKA and then penye una land utapata gari ya hotel yenye umereschedule, like ile hotel unaenda where utachukuliwa upeleke hiyo hotel without you paying even a single cent. Na kama kuna pesa utalipa, unafaa uweke hiyo risiti. Ukifika on board, you present that receipt and pesa yako unarudishiwa. Of which it's so rare. Wanakuanga pia everything like kila kitu. Unalipiangwa kila kitu. Flight ticket uko nayo itakuwa watatuma kwa hiyo sasa hiyo portal yao na kwa email yako. So wewe una tu print, unaenda tu nayo everywhere, hata kama utajoin kama airline kama 10 watakuwa na hizo nini zote. Yeah. And that's why it's always good na advisable ku apply we mwenyewe kwa the company badala kwenda through a third party kama agency, because the same thing naambianga na airline. Once akina Emirates, Qatar, Etihad wamewachukua from Kenya for instance, juu hapa leo naongelesha tu wa Kenya na mtu anasikia Kiswahili, umerecruitiwa back home from Kenya, wamekuambia you're qualified, congratulations, here's your offer letter, umesign, day ya kwenda. Hizi Gulf Airline ndio zitawaprocess ya visa, zitawabukia air ticket. Mkifika Dubai ama Qatar ama Doha ama Abu Dhabi, kwenye hizi ma airline headquarters ziko, mnachukuliwa airport. Unafika airport kama mtu amesimama na your name kwa your tag kwa airport, they take you straight to the hotel. Your hotel iko fully paid,
chakula mko nayo, hadi siku yenye watasort accommodation. Wakiwapeleka kwa accommodation, nyumba ni fully furnished. So uzuri wa hizi kampuni, applying now direct na kampuni legit mzuri, na hizi airlines zinajulikana na cruise ships zinajulikana, they cater for you, like they take care of you vizuri. Yeah. Okay. So Ni sawa, thank you. You're welcome. you're Kaylin, welcome. Oh yes, Kaylin, yes. my question is, hizo link utatuma wapi ama ni kuinbox Ah, unitumie? Tutashare nitasema hapa tu hapa baadaye. hivi Tutashare tu hapa baadaye. in a few hapa Yeah. hivi nitakwambia all the links and everything. Yeah. Okay. Thank you. We hope for success. All the best. Be positive. Always be positive. That's the key. Always be Hello. positive. Uh, Bukera, just a minute. Let me just answer 3 questions kwa comment section. Tunasahau watu wa comment section kabisa. Just ni answer 2 Yeah. watatu and then I give you that opportunity. So kuna mtu alikuwa ameniuliza cleaner mshahara range. First of all, the lowest person analipwa kwa meli inakuanga cleaner. Now what do I mean lowest? Analipwa rough estimate ya $700 to $800. Hiyo unaweza ka convert, analipwa almost 100k ya Kenya, above 100k. Hiyo ni yenye analipwa na kampuni. Huyu mtu ako na free time. Okay, si free time kubwa vile, but ako na free time. Anafanya side hustles. Like anaweza kakuja nimwambie anioshee hii cabin. Kunioshea tu cabin, I wish ningekuwa tu na space, ningekuwa na kamera. Cabin ni kakitu kadogo, hata mwezi mmoja akioga, mwingine anakuwa kwa kitanda juu. That's how tiny the cabin is. Lakini akikuja anivacuumie tu na anipanguzie nitolee takataka na mlipa $20. $20 kila usiku hata aoshe cabin tano. Out of vile 700 yenye amelipwa ama $800 yenye amelipwa per night, anaosha tuseme kama cabin 3. Unaona ile pesa yenye anaingiza? So mshahara huku, pesa kwa meli iko. Pesa kwa meli iko. Hata usiangalie mshahara range or anything. We jua tu the moment umeingia kwa meli, pesa iko. Pesa iko. I hope nimejibu huyo wa mshahara ya huyo mwenye alikuwa anauliza kuhusu range ya mshahara. Wa pili, kuna mtu ameniuliza how is life on board? Hii life on board nita explain kwa sababu first of all, ile mentality tuko nayo as Kenyans ama as we Africans, tunakujanga na mentality ingine mzuri sana we think okay. Remember hakuna kitu rahisi. Kwa meli kuna maisha matamu sana, kuna a lot of fun, raha iko na pia kuna work. So sisi wa Afrika tumezoea kazi ngumu, tumezoea like hatujui kazi ngumu, hatujui tunapambananga na kazi yote. So kuna kitu yenye utuangusha raha ndio inatumaliza huku because kitu kama alcohol it's so cheap, unapata it's like $1, na saa zingine tunapata kukuwa na occasions kama sahii tunaelekea Easter, pombe zitakuwa zikiuzwa bure, tunapewa tu bure, but sasa kuna rules, haufai kupitisha kiwango fulani ya pombe, lakini Wakenya ni nani? Tunakunywa hadi tunasimamishwa kazi. So life on board iko poa sana. Okay, definitely it's a bit hard kwa sababu internet it's another thing yenye drain pesa za watu. Internet for every talk uko nayo, for every time una access internet unailipia. Tunapeangwa 120 minutes in every cruise, that is 1 week, or yeah, every cruise tunapewa 120 minutes. 120 minutes huwezi niambia ati itakusustain for a whole week or anything, you have to manage it. Hiyo ingine unabuy which is very 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 expensive, na the reason as to why wanaiweka ikiwa expensive ndio kulimit juu sasa nikiwa kwa simu 24/7 ni kumaanisha hakuna kazi nitafanya. Naona, so internet is one thing that is very 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 expensive. On the other side kuna advantage, unazunguka inchi karibu zote, unazunguka everywhere, as long as meli kwenye inaenda utazunguka nchi zote. You see, at the same time una work, unalala bure, unakula bure, you interact, unapata different culture, una get a lot of things. Huku hakuna mtu atakujudge, hakuna mtu akona shughuli na wewe. So life on board iko mzuri sana as long as umekuja with your mind, usikuje na high expectations. I hope life on board iko so broad na najaribu cut short.
I hope nimejibu pia huyo mtu mwenye ameniuliza hiyo swali. Acha niongeze hiyo kwa hiyo point kidogo. Crew pia wako na life pia on board. Kuna vitu kama gym za crew, mko na hotel nini, food zenyu mnaprovidiwa. Benefits za kwa cruise ni ati hiyo, besides hiyo wifi yenye utanunua, everything else iko catered for. Alafu benefit ingine, anytime kienda kwa port, so time yenye ship ime come to a stop, either iko kwa island ama ni kwa port yoyote, mko na time you can leave the ship na muende mjione. So it's a good lifestyle. Ni kama una travel, ni kama flight attendant tu vile nawambianga, like you can go sleep, mnaweza enda na muone. Yes, you will be working every day na kazi itakuwa tiresome, but kwenye utaenda leave uko na couple of months za kupumzika. So iko na advantages zake na disadvantages. Nimeishare kwa YouTube pia, but thank God Kaylin is here to share more. Leo niko nataka msikie from the horse's mouth. So yeah, so wataenda tukishare. Go ahead. Just a minute, Bella, just a minute. Kuna swali hapa hivi but naona Nori pia amemsaidia kujibu. Umechukuliwa kwa meli but umeenda ukafail interview. Yes, ukifail interview, you can always request the company waambie, okay, siku succeed kupata interview, so unaweza rudia, you can repeat tena your interview again for the second time, but tena uta request the company watakutumia another letter of employment, inaitwa LOE. Watakutumia LOE ingine and then you have to reapply. Na bado ukireapply, chances pia za kunyimwa ziko high, na pia chances za kupewa iko 50-50. So you need to rectify. Na sasa hii lazima ukuwe very strong kuangalia points zenye ni wapi uliulizwa maswali ukafail, ni wapi lazima urectify again. I hope tutakuwa na another live where tutadiscuss those kind of maswali zenye unaulizangwa kwa interview. Yeah. Guys, before hata Kelly najibu another question ama tuende kwa another question, would you kindly do me a favor, mfollow Kelly tafadhali, ndio next time tukikam live akuaneza pia yeye kukam tumuone akituongelesha. Like mfollowini tafadhali. Sasa hizi kam na video because hajafikisha, but kindly follow her as we listen. I'll really appreciate. Yeah. Okay. Which company is hiring for the US? Tutashare websites za Easy Cruise Ship after. Let's handle easy questions ndio uone kama you're really interested na hizi majob, ndio ujue kama websites zitakusaidia. So let's listen first of all kwa hizi questions zinaulizwa, then later tutapeana website zote, ndio wewe ukikaa home when you get time ingia kwa each website and apply. All right, let's go to the next one. Milove umeuliza swali gani? Just type tena hapo tukiona, kwa sababu tuko na so many as we wait for Buki ranks. Okay, mi niko hapa. Nilifanya research na nikaona medical mtu anaweza tumwa, zingine zinaweza fanywa Dubai huko. So ukiwa Kenya, how does it go about it? Unauliza stories za airline? Hapana, za cruise ship. Niliona zingine unaweza tumwa ufanye medical huko Dubai So na uko Kenya na sijawahi sikia. Tuambie. Bukeran, it will depend pia ni meli gani umeapply, but zile zenye najua Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Princess and Holland and pia Mediterranean Shipping Company, that is the MSC, wako na those hospitali zenye wametrust, wako na specific hospital watakutuma. Unaona, na mostly ziko Kenya. So if kuna yenye umeambiwa hivyo na ukaambiwa katan, it's best first to find more information, na naweza taka maybe inbox nione gani, so that ni kufindie more information, ni tujue kama hapo unagongwa kofi ama uko on the right track. Hiyo nitakwambia tu just inbox. nilikuwa tu nataka mtutumie hizo links za zile
zina direct mtu akiwa Kenya ndio ikuwe much easier. It's okay. Yeah, tutatuma all those links kila kitu. Just enough Right. Unless pia now thinking about it, vile Kaylin amejibu, unless pia wanaifanya vile airlines inafanyanga. So unless cruise yenye huyo mwenye alikwambia port of entry tuseme ni Dubai, maybe wanafanyanga kama vile akina Emirates wanafanyanga. Nakumbuka time yetu, anyone mwenye alirecruitiwa back home akifika Dubai lazima angepelekwa kwa kliniki ya Emirates kufanyiwa medicals tena, but huko ni free. Ukiwa back home utalipia. Ukifika Dubai wanakupeleka kwa course yao, wanakuangalia vitu kama TB, because TB kwanza ikubaliwi kufanya kazi UAE huko na TB and some other chronic diseases. So for wow, because saa zingine maybe they wanna recheck your medical just for their satisfaction, kwa sababu maybe wameshai go through watu wengine kuendea madaktari wengine wanawatengea fake medical. Unless port of entry ni hiyo UAE ama that country and they want to verify your medical, maybe evil. But sijasikia anywhere where maybe unatumwa from Kenya unaambiwa uende Dubai specific for medical alafu urudi ndio uende uingie cruise. Yeah, unless port of entry ni ya UAE, now they want to verify your medicals. Yeah. Okay. Na kuna swali pia hapa hivi tumeulizwa, nitajibu bado hapa kwa comment section. By utility job entry level. Remember, they don't care about entry level or anything. Unaanza as low as chini. By utility, kuna hiyo by utility as a kazi. Ule mwenye anosha glass, mwenye anashughulikia kuosha bar nini. Anza hapo. Ukianza hapo hivyo rank utaenda ukipanda juu kiwandani. Haya, kuna mtu mwenye ameuliza hii swali, George, naweza request upande juu uulize swali vizuri juu sielewi kwa comment section. Na mwingine does apply just a normal CV. CV tumesema nitatuma format ya Bella and then Bella ataipresent. I hope na huyu pia Wairemo Mwangi sijamuelewa, ameuliza Kelin, uko na watu? What do you mean niko na watu? Like watu aje? Sijaelewa. Na ameuliza mwingine my lover alikuwa ameuliza kuhusu CNA, certified nurse assistant if I'm not wrong. Hiyo itakuwa a bit tricky. Huku ni nurse na you have to have experience at least 3 to 4 years ndio wakuchukue, but hiyo nurse lazima ukue unajua what you're coming to do. Hiyo kuforge inaweza kakuwa tricky kiasi. You can forge years if only uko na experience. Huku kuna exam utafanya, na hiyo pia ukifail chances za kupata ziko chini. So certified nurse kidogo itakuwa hitilafu. Yeah, I guess wacha kwanza tuulize wenye wako kwako juu and then itajibu hizi zenye ziko hapa chini. Okay. Thank you Fred. Thank you guys. Msisahau kutap ndio tusiangushe tafadhali. Just tap as you listen. Bookie Rank, your questions are answered? I think yeah. You can come back ukipata swali ingine. Let's go to Jeffers. Hello guys. So glad to be here. Wow. I've got a quick question. You did mention you got experience in an airline industry, right? Yeah. So in Dubai, usually there is a process where when you want to be a flight attendant, or maybe you want to start with the entry level for the pilots, there is a selection. Do they pay for the tuition, or you got to pay it for yourself? Then they're gonna refund you back after they employ you, or how do they go about that? Hold on, let me just mute a couple of people so we don't have any background noises. Yeah, so for airline, I always advise people to, if you're
if you don't have any airline experience, apply for Gulf Airlines because they'll take care of you, and they'll take care of you from you relocating to UAE, to whatever city or country where you've applied. If you're applying for Qatar Airways, they'll move you to Doha, sorry. Emirates, that's Dubai, and for Etihad, that's Abu Dhabi. So the entire training process is absolutely free. So they'll provide accommodation and transport as well. So they can move you from home to the headquarters or to the Emirates Aviation College or to the Qatar Training College. Once they move you there, everything is catered for. So training is completely free. They'll provide all the courses necessary. They'll give you all the ground training before they release you. So yeah, everything is well catered for. Because that's it's quite really different from Kenya Airways. Kenya Airways, as a crew, if you're selected first before the interview, you got to pay the process fee. That is about 2,000. That's like an entry level. Then when you qualify for the first interview, then you can now take the classes, and you're gonna pay around 228 if that's installment, and about 210,000. 210,000, yes. Yeah. So, and after that they do a selection, like right now they're recruiting as well, so of which is not guaranteed, but you don't have to lose hope though. Exactly. Yeah, for KQ, you So have to go to their training college. yeah, Yeah, you have to go to their training college for you to qualify, and even that interview is not guaranteed. You have to pass the interview, even with their certificate and their training. You have to pass through the interview, and if you're qualified, then you get the job. I have 3 people currently who have been recruited by KQ. I think the last interview was, wait, what month are we at? This way, March. I think in December, sometime in December, they were recruiting. I shared that video here and on YouTube as well. 3 of the girls that came back and told me that they're already on training process. So 2 of them they joined cabin crew, and one is working as a customer service at the airport to check in and board. actually the last batch is last batch is joining on 8th April. That's gonna be the last batch for this year. So as a matter of that, doing the payments, that's why I was asking about the Dubai, because in Kenya, you got to pay everything. So Any that's Gulf really Airlines, you don't pay anything. It's completely free from the application process, and they even tell you on the website, let no one ask you for any money. So apply. Everything is completely free. Besides, probably if you're gonna go to the cyber and pay for the internet, but if you're gonna apply from home, everything is absolutely free. And another question, what about the taxes? Do for the airline like Emirates, sometime back they usually work as a tax-free airline. Is it still the same? Yeah, yeah. Emirates, sorry, Gulf Airlines, it's tax free. Your salary is tax free. You're not gonna. They don't deduct any taxes on your salary. It's completely, as you sign. If they tell you your salary is 5,000, that's what you get. Because I'm changing, I'm trying to shift a little bit. Usually, for the past 3 years, I've been a flight dispatcher, and I'm changing to crew. Yeah. So I've just finished my training actually this year for the crew, and I need to just I need to further it a little bit because I just love flying, so and it's kind of fun. So I just want to do it. And this one now to any other person that needs to go to the airline industry. It's so sweet, and there is no losing hope. The moment you taste the beat of it, it's just gonna be like that. Yeah, it's addictive. Yes. It's fun. You meet a lot of people. Yeah. Jeffrey, if you don't mind, I have a YouTube channel where I talk a lot about airlines and how to get about them, the advantages and all that. And also, if there's anyone here listening who's planning to move to or join aviation industry, then go watch my YouTube channel. I think someone here asked what my YouTube channel name is. It's East African Girl Mso. The word African has a K. I didn't put a C on it. I put a K. So East African Girl Mso. So yeah, there you're gonna hear a lot of information when it comes to like airline.
And yeah, any questions you have, I always try as much as possible to give information to the best of my ability. That's really great because for me, I can only assist on maybe if someone got a question about the flight dispatch specifically, that I can Oh, really you help. know what, Jeffa? How about I'll follow you and maybe we can come on a live, because I do have people who always ask me about dispatcher. And then probably we can come here and just give people information like we're doing today. That's really okay. It's really Oh, fine with me. awesome, Yeah. awesome. Let me follow you right now. Thank you so much. You are welcome. Thank you for tuning in. Grateful. All right. Okay. Kaylin, back to you on studio. Kuna swali umeona hapo hivyo juu yenye you want to tackle before we go to Danrich? Okay, so far sijaona swali, na kama kuna swali yenye nimeona, kindly pardon. Mtu arudie, just repeat your question. Tunasoma as tunaenda kwa next. Dan anaweza uliza swali yake au maswali. Yeah, Miss Nancy ameandika the correct YouTube name. Watu wanapiningi aje kitu? Me, I'm also learning these things. How do you even pin that ndio? Okay, go ahead, Danrich, as I try to. Okay, then just a minute before you ask your question. Recommendation, yes. I will repeat again. Kenyans tunajua the way better. Ship life, they don't need any career ya ship. They don't need grades. Hawataangalia grade zako sijui ulifika class nini ama nini. Wanaangalia experience. Experience ndio inaangaliwa, like experience ndio wanaangalia. Na wakiangalia experience, if ninakuja kama cleaner, nitatumia hiyo rahisi. Kama nakuja kama cleaner hawataniambia ati sijui nikuwe nimemaliza niko na C+ and above in high school. Hata they don't care about that. Au wanaangalia, do you know how to operate simple machine? Vacuum, do you know how to operate such kind of machine? Do you know initangwa 3 bucket system? Do you know how to handle your such kind of thing? So what they need, wanaangalianga recommendation. Na recommendation tuko na pale River Road. Do we have River Road, my friend? Make use of River Road. Cheza na CV. Decorate your CV vizuri. Bora ukidecorate your CV. No, si ati ukianza kuulizwa maswali ya CV yako pia we mwenyewe ujui hiyo CV na ni wewe umeandika. Just decorate it na bado uisome uijue. Juu anakuulizanga tu maswali ya tu nini concerning your CV. So cheza tu na recommendation zako. Bora tu usiweke kitu unrealistic, like unaweza sema uko na 5 years experience na ulimaliza shule last year. It doesn't make any sense. Tengeneza CV yako in a way that hata mtu akiona umedanganya na confidence. I hope nimejibu hiyo ya recommendation. Gosh, that just took me way back. Nimekumbuka siku zenye tulikuwa tunatengeneza ma CV while in Dubai. Some people, you ask people to write you a resume and you don't even know what's in your resume. Unaenda pale, like I remember a friend of mine alikuwa anaenda ku apply job ya was it ya concierge ama ni waiter, and he juu ya kubeba masivu mingi alipeana ile wrong, so anaulizwa swali about CV yake na hana clue. Guys, if you ask people to write your resume, take your time to go through it. Research hiyo position umeandikiwa unafanya kazi, go research about it. Ndio usiende kwa interview unaanza kuulizwa vitu and you're like lost and you don't even know what to say. So take your time, go through your resume, isome, ikram ukiweza, especially miaka, like how long have you worked in this company, what did you do, unajua vitu kama hizo. Read your resume ndio get a clue. Yeah. Okay. Kuwa na confidence. Confidence eka kwa kikapu. Kuwa na confidence ya kutosha. Ukidanganya, danganya na confidence. Kama ni interview akuulize kitu hata kama hauna clue. We kula mdomo, bora ukue na confidence. Danganya kama umeangalia direct kwa macho. Yeah. Mtu juu hata mwenye anakuuliza maswali labda hata ajui. But ataka tu kushik. Mdanganye kama umemwangalia direct kwa macho. So ukidanganya, pia remember you need confidence.
And about age for the job, nimesema it's 21 and above. 21 and above. Definitely aufai kuwa umefikisha above 45. 45 na una apply kama cleaner, chances za kuchukuliwa ziko chini. So it's 21 and above. I hope nimejibu those questions. All right. Dan Rich, I think we are done. You can come back ukiwa na swali lingine. All right, let's go to Mui. Kama kuna any question in the comment section. Build your own credit period just through other people's CV and get accrued. Yeah, ni poa ni hata like I always tell you guys, thinking on the spot. Ukiulizwa swali kwa interview na you've never experienced that, na unajua colleague who did it, answer it like you did. Just carry that confidence as Kaylin said and answer it as if ni wewe. Interview ni time ya kujisifu. Talk about yourself, brag about yourself, how good you are, but also know how to put your words together. Ndio tena isikae ni kama you're bragging and ni kama like you know how to put your words together. Kwa YouTube I always teach you guys how to answer easy questions. Yeah, so if hakuna question ingine kwa do they care about hizo scars dear? Kaylin was trying to answer. No, yeah, kwa cruise ship they don't care. Cruise ship hata unaweza work na dreadlocks. But airlines, yes, they wanaangalianga, like for instance leo nimevaa a dress. For ladies, any tattoo kwa arm yako hivi, it's disqualified. Because tushati tunakwanga tumetoka hapa hivi twa uniform ya airline. But let's move on. Kwa cruise, no, they don't check tattoos. Hi Bella. Hi. Hello. Hi everyone. Hi. So I wanted to ask something. It's regarding the aviation industry. So I've done cargo management. You're aware of the course, right? Yes. So, and I've also done DGR, but after I was done with my diploma, in Wilson hakunanga place ya cargo, si kama JKIA. So, kazi yenye nilipata Wilson ni ya customer service. So, I did customer service for about 1.5 years. So, the company shut down and I was not able to like continue working there. So now I'm in a bit of a dilemma since I don't know what to have on my CV now anymore, because I'm not sure if I should go the cargo way or the customer service way. And yes, so what would you advise? I'm an advocate for saying the truth kwa resume. Eka resume yako ya cargo, and then weka yako ya customer service. Uzuri wa interview ni kuongelelea. Sometimes, let me tell you a personal experience. Nilisomea journalism. So when I go to interviews, wananiuliza ulisomea media, why are you looking for an aviation job? You know what I say? I say because for me journalism is a mean of communication, and I believe communication is essential in any industry. So I'm happy that I did journalism because it enables me to communicate and be diverse and be able to express myself. So you find a way ya ku branch within that. So for you, if they ask you, you just tell them that's the job you want, you got at the time, and it will help you with your customer service skills as you also work in the cargo department, because pia kwa cargo you're dealing with other people. Kama you're dealing with your colleagues at work, you want to know how to work as a team. So you just know how to change yani kama ka weakness to your strength and be able to like express yourself. Like kwa sababu saa zingine kuuliza, so unatafuta job ya cargo, we see that you moved from cargo to join customer service. Twist it, tell them you wanted to gain more skills in the customer service department because you feel like they all merge. Yeah. And then had wanatafuta jobs za cargo, go to their website. Nilikuwa nimepost current jobs that they're being recruited right now. I see they need cargo people, so and apply directly kwa website yao. If you're in a position kwenda Dubai, even mi wambia mtu, if you have some money and you can go to Gulf, sana sana Dubai, because that's where I lived.
go there. Uko ma jobs ziko readily available. Unaweza pata hata cargo companies zina recruit watu wana need mtu wa cargo, na because you have DGR, yeah. And pia ukiingia Emirates customer service as a flight attendant, as a ground staff, tunafanyanga hizo courses za DGR kwa sababu tuna deal na baggage pia na luggage, so ni advantage pia. But if you really can't, ingia kwa website, apply to them directly, hoping they do virtual interviews, and yeah, na wish all the best. Okay. Is there a way someone can reach you, like on DM later? Yeah, Instagram. Yeah, you can send me a message Instagram. on Instagram, yeah, or Facebook. Okay. Thank you so much. You're welcome. All right, that's Nwix. Kaylin, you have anything to say before we go on to another question? Any question umeona kwa comment section as I was dealing with that? Yeah. Okay, yeah, I hope najaribu kujibu wenye wako comment section juu kuna mtu ameniuliza kuhusu business management. First of all, huku you can start as kama mtu wa wanaitangwa shop attendants. Yeah, kuna mashop huku mingi sana, so you can always start there. Kuna kusema ati career yangu nini huko unaweza anza. Huku ni place hata dancer analipwa, DJ analipwa, tunataka hadi gym instructors. You see, so don't be afraid of kujibu kuingia anything, any career unafikiria, any job unafikiria, kwa mili iko. All you need, cheza na CV yako. Yeah. Tunaweza enda kwa another question. Chef Ben. Chef Ben, Nico, unmute. Are you ready? Ama kama yuko ready, we can go to I'm ready, Kaylin. Okay, I want to ask a question to Kaylin on behalf of other chefs also watch hapa live. Umeongea hiyo story ya STW certificate na hiyo Siemens book. Sasa kama sisi wasi hapa tuko gaf, so we have to go home to do that, right? Alafu kitu ingine nilikuwa nataka kuuliza, unaweza apply ufanye interviews hapa, then if you qualify you can now go home and do the training and the to get the certificate and the Siemens book. Ama how does it work? Okay. So ukiapply depending na crossline yenye umechukulia. We have some crossline they don't care about the Seaman book, but we have some crossline where they care. They really, in fact, that's a requirement. So kitu kama Princess and Disney and Holland cruises, they don't care about Seaman book because wakisha kuchukua wana kutrain. They train you and wanakupatia that Seaman. Yeah, and we have cruises kama Celebrity and Royal Caribbean and initangwaje? Okay, nimesahau hiyo jina but nitakumbuka on the way. Where you have to fanya your course. So first of all you apply everything and you can apply it, unaweza fanya hiyo training online. You can do it online, but watakupatia the way forward. You will be communicating with your recruiter via email. Mtakuwa mna communicate na yeye na ni atakupatia the way forward. So don't be afraid of it. Usiogope. You just know you can do it. So you can apply from here, then maybe ukimaliza unaweza mwambia ukimaliza sasa ku apply umefanya everything, you can even go home and do the course there, then you proceed. You just communicate with the recruiter. Uki apply uchukuliwe wakutumie letter of employment. Yes. Don't quit. Usiquit kama hauna letter of employment. Don't even dare quitting kazi kama hauna letter of employment na kama hauyuko sure, like usiquit. Nimekwambia ukuitie ukiwa kwa meli au ukiwa kwa ndege kama unaenda kazi. That's the way exactly. Utaquit and then ukae the whole year. Because pia cruise ship by the inataka uvumilivu, patience, yeah. So ukisha apply kila documents, kila stage you can communicate with your recruiter. Okay, so kila like now me I have 8 months to go nimalize contract. I go back home. So can I apply now?
Kaylin? Exactly. Yes. Yes, my Yes. friend. Mediterranean, MSc, they are looking for chef. Right. Ungekuwa umesha apply. Okay. Apply so that ukienda home, you'll be waiting. Utakuwa unaweza pata hata Response, uendi eh? home. Unaweza pata hata uendi home. Juu sahi ukiapply, ukiulizwa penye uko, unafaa Yes. useme niko Qatar. So that in case wakuite watakutumia ndege kutoka Qatar. Or Okay. ni wewe utadecide kama utaenda Kenya kwanza, Ama watakupatia the way forward. But right now apply my friend, uko na chances kubwa sana za kuchukuliwa. Chef okay. wanahitajika day by day. All Apply right. right now. Okay. I nita revamp CV. Alafu I wanted also to ask about the CV. It has to be STC compliance. FCW. The TS. STC. No, the CV, the resume. Si lazima ikuwe ile TS compliance. It doesn't matter. Again, tena Doesn't ina matter. depend with the company. Yeah, Okay. it doesn't matter as long as your CV is good, Yeah, heavy, as and long as then there's a format. Yeah, then there's Okay. just like a simple format how you're supposed to do it. That's All it. right. Awesome. Kuna mtu ameniuliza Ren, uko kampuni gani? Jina ni gani? I'm in Celebrity Cruises. I won't sema exactly ni gani juu kuna some information napeana which sifai kupeana, so I'm risking this juu nataka watu wangu tusaidike, nataka my Kenyans tukue wengi, so sita disclose exactly yenye niko nayo, but niko in Celebrity Cruises. yeah. Okay. So chef, umesikia Okay. like Yeah, apply nimesikia. Thank you very much. kitu ambacho Nimesikia. na website za macros ndio Yes. CV. Let me tell you, na understand kuna hiyo ATS ama hiyo there's that fast wa stories za CV ati sijui zikuwe standard gani. Exactly. Airline na what do you call na cruise ship, as long as CV yako iko into details na uko na zile skills zenye wanaangalia, format doesn't matter. Mi niliapply my jobs with basic format yenye tu nimewashow kwa nini kwa YouTube, although sasa hivi formats mingi zimekam, nita make video mtu afollow yenye anataka, but as long as CV yako iko na what they're looking for, format is just, it's a non-issue. Okay. Yeah. All right. Yeah. Asante. All right. Kuna mtu kwa comment section ameuliza anything before we go to Vivian? Kuna mtu ameuliza, amesema kama mtu already ako in US, they wanakuanga na a lot of procedure, because US, first of all, ukiwa US, kuna ile mshahara standard, mshahara yenye unafaa kulipwa ukiwa kwa meli, so sana sana hawatakangi US people. You can try hapo, I have no information about it, you can try, but wanakuanga na bit of standard, so unaweza pata chances za kuchukuliwa zinakuanga 50-50, so try your luck. Hiyo nitakwambia tu, just try your luck. Watu wenye wako US traini hii cruise inaitwa MSC, hii airline inaenda Hawaii to inaitwa American what, let me give you the name right now. You can get that, hiyo ni guarantee because iko within US. Hawaii cruise, niwatafute tu saa hii. It's really nice, inazunguka within the Hawaiian Islands. Nilienda nayo, it's so good, na ina Wakenya wengi. Actually, did we even see any Kenyan na wako hiyo cruise? I think we were the only. Inaitwa sorry, iko under Norwegian CMSC, na inaitwa American something, kwa sababu zinakuanga specific. So hii kama vile sai Kelina na washow, kuna unaweza pata kuna Norwegian but ziko na tu cruise tu jina yake. Let me find you that name. In the meantime, let me see. Inajita something American Hawaiian cruise. Let me see. Inaitwa mbona jina inapotea when you're looking for something. Oi. Let's answer some more questions as nikitafuta. When unatafuta kitu ndio uioni.
cruise. Find a cruise. Find a cruise. Okay, Vivian, go ahead and ask your question. Hi everyone. Hi. Hey. So I wanted just to confirm something. What is usually the working hours in a cruise ship? Because I've been hearing that yes, you do work for long hours. Is it like in a break shift format, like you work from 5 to 10 and then you go for a break shift for like 3 hours and then you go do some evening shifts? Because I work in Bahrain as a waitress. I've worked in Qatar and right now I'm in Bahrain. And one of the reasons I left Qatar is because we were doing like straight shifts, like 16-hour shifts 3 times a week. And that was a little bit heavy on me for like completing my contract. I was really fatigued and anything. So I want to know the working hours, how it usually goes. And then basically you've answered my every other question. Ilikuwanga nataka kuuliza stories za CV because with the big fuss of having what was it called, STS or that type of format of CV. So I got like I paid someone to make me my CV, and they basically lied to me. They said I worked for 4 seasons. I don't know what 5-star hotels here in Bahrain. Even I got a heart attack. Those ones of like shit. Sorry, mind my language. I'm like, what if I get interviewed and I have never been to any 4 seasons anywhere? I've never worked where I work is a restaurant in a 4-star hotel. So ukisema cheza na CV, is that what you mean? You understand what I'm trying to ask? And then I know like for the cruise ship, you've already answered that question. So if you start applications here in Bahrain, God willing, you get a letter of employment, you can do all the processes here. But even that seaman's thing, I saw there's a college in Kenya, I've forgotten the name, but it's a 7-day course for like 30K. Is that true? Or do you know of any other places? And you also answered a question. The cruise ship take 21 and above, not 18 and above, because I have an 18-year-old daughter that I'd like her to start hustling. So basically, that's what I wanted to ask. Okay. Nitaanza na swali yako. Hope nitakumbuka zote. So swali yako ya kwanza, age saa zingine you to limit sana because nimesema especially zile cruises zina work within US wanakwanga na age limit ya 21 and above. You see? So below 21 inakwanga a bit tricky. Inakwanga very tricky. Very tricky. Chances za kupata jobs inakwanga so low, but anaweza try. And another thing, kuhusu kucheza na CV. What do I mean kucheza na CV? Kucheza na CV ni kusema maybe niko na experience ya kama waiter. Okay, umesema uko na experience, so ukikuja huko ukiambiwa usijui kuna sahani different type of sahani, mi hata sizijui. We at least uko na experience, unajua maybe dinner set, ukiambiwa usijui utengeneze uset for breakfast, you know how to do it. That's it. Sasa tu eka tu experience ya 3 years or 4 years. Another thing, yes, kuna hiyo yenye inaenda training Mombasa inaitwa Bandari, kuna Kisumu inaitwa Kisumu Maritime, kuna yenye iko along Murang'a, ni Murang'a Maragwa, inaitwa Pioneer, na kuna ingine iko Meru, sijui ni Meru University. Yes, also pia hiyo iko. So they offer, na huko ndio unaenda, ina depend 7 to 10 days depending, na ndio hiyo unaenda unapata STCW na Seaman book where unalipa 30,000, ina depend 30 around inachezea hiyo range, but hiyo una inquire now online ni unless kuna kampuni zingine they don't need those seaman things like Carnival, Princess, they don't need hizo seaman book, au wanakufanyia training wao wenyewe kwa wenyewe. I hope nimejibu zote. Kuna yenye nimeacha? Yeah, working hours. How is it? Oh, working hours, we don't have straight duties.
we don't have street duties. Only unaweza pata maybe in a cruise utaambi unafanya street duty, but in that cruise ni only like 1 week, but pia kuna time uko off. Unaweza pata kuna break ya 3 hours 4 hours, but inadividiwa. So ukiingia maybe let's say umeingia job at 7, uta break around 12, urudi tena saa 9. Saa 9 tena uende ubreak tena 6 hadi 7 for your dinner, and then maybe ufunge kazi at 7, but also depending with your department. But kuna breaks, but ita depend with your department. Na also ina depend na how big the cruise is. Kuna wengine Exactly. kwa cruise ndogo wenye wana get ample enough break, like our work so much. Yes. Yeah. Na kuna wengine completely wanapeta break kidogo sana because it's so busy. Easy. And also the seasons pia ina vary. Juu unaweza pata kuna ile time yenye iko high, kuna lot of guests hapo hivyo, hapo ni kila mtu, hata we mwenyewe hata utakumbuka hata time zikienda, cause everyone including your bosses they are all busy. Yeah, they are all busy. Sasa hata we mwenyewe hata ujui hata ujui masaa ikienda. Na kuna mtu ameuliza kama kuna off day. Kwa meli hakuna off days. It's either upewe off hours like 6 hours, of which sometimes it's so rare, but unaweza pata during your 6 months contract ama 8 months contract hakuna off day. Huku haujui Monday ama Friday ama Saturday. Huku hata saa hii ukiniuliza leo ni lini, hata siwezi kukuambia ni lini. Najua tu tuko port day, tuko kwa land, tumesimama, that's it. Sijui kama ni Monday ama ni Friday. Huku hata ukumbukangi siku ni lini. I hope nimejibu swali zako zote, Vivian. Okay, just one last more question. It's okay. Kavile Airline, they have like restrictions on height, body size, and all that. Cruise ship wako na hizo? Like for the plus size girls, can they work there? As long as you're flexible, they don't care about your height or anything. As long as you're juu saa zingine plus size, kuna ile ingine plus extreme. You see? Ile yenye you have difficulty in breathing, complication, cholesterol level yako iko a bit high. Hiyo they will be a bit strict. But as long as uko plus size na unakimbia, one day ile tukundakuwa na enough viewers, nitamtake a trip kwa meli ndani uone along we have this corridor yenye everyone anapitia, tunaitanga I-95. Everyone runs hapo, unakujanga ukiwa 1+, ukiwa plus unarudi ukiwa 1GB, because you run, you're so busy hata ukumbuki uko busy, unakimbizana 24 sasa. Hapa hivi pia gym inasaidia hapa, you don't need to go for workout. Ile mbio utakuwa ukikimbia hapa, you just need 1 month, unarudi ukiwa 1GB. So about the age, about the size, don't mind about it, as long as cholesterol level yako you try to balance it, the rest achia hiyo, the rest pambana. Okay. Alafu sasa ka uko job uko na familia home, unaona huku Gulf tuko na hizi facilities kaza M-Pesa, kutuma pesa home or in your account. In a cruise ship, do you have that? Yes we do. We have Okay. some app kama Remitry, where tunatumia pesa, na pia kuna Western Union, na pia kuna MoneyGram, of which MoneyGram tunatumanga at the end of cruise. That is tumeshazunguka island zenye tulikuwa tunazunguka, tunarudi our motherland where is port home. Our port home ni Miami, Florida. Tukirudi hapo hivyo, those people wanaingia ndani ya meli and you can send your pesa via MoneyGram. Remitly ni anytime, as long as you have your internet, unatuma pesa yako, of which tunalipwa twice in a month. Okay, what do I mean twice in a month? Half. Kama mshahara wako let's say it's 1000 US dollars, watakulipa 500 15th na 500 at the end of the month, hivyo. Okay. Yeah. Interesting. Na juu ya hiyo story, let's follow Kaylin. Si mnaweza taka kuona video za cruise ship ndani? Yeah, follow Kaylin, because ile video mi nilimekea cruise niliwapeleka tu side ya passenger, si kuona side ya staff, na majority of you guys you're looking for jobs at cruise. So follow Kaylin ndio next time akikama kuja na video tukiongea story za cruise, atutake around muone ndani vile wanakaa, accommodations zao vile zinakaa. So kindly follow her, mpe gift if you can. Thank you Fred.
Thank you so much, we appreciate her. Spare time yake kukam. If kama kuna kitu expensive kwa ship na mkienda job mkipata job, internet is so expensive. So Kaylin kukuwa hapa na kuspend your time yote kukuwa na sisi hapa kwa wifi, spend a lot of money. So if you have any gifts, kindly zisend kwa Kaylin. Ndio next time apate pia psyche ya kukam, atupatie more tips. Na pia if you have any family member mwenye hajaweza kukuwa hapa leo, we can announce another live yenye tunaweza come and we share more information ya cruise ship, Okay. airline. So thank you so much for answering my question, and I just hope like lastly you just advise what's the best entry level hata ikiwa mtu ako na experience, like for waiter, what would be the best entry level just to get your legs there and work up the ranks? Can you grow in a cruise ship? You start as an assistant, can you grow and be something? Because one thing I'm not liking in Gulf is that stagnation. You'll be here 6 years and you'll be in the same position. Okay. First of all, thank you kwa wale wananifollow. Thank you for the gifters also. Thank you so much for the gifters. So, kwa cruise ship, depending again with your department, grow the eco. Na assistant, unaanza kama assistant chef, okay? And then unaenda ukigrow. You can unakuwa di chef mkubwa sana. Na kwa chef, mimi chef, bartenders, waiters, stateroom and bartenders. Those people wako na pesa kama wachawi. Kaylin, waeleze stateroom ni gani? Maybe they'll understand housekeepers more than stateroom. Okay. Waambie. Hao watu wenye wanatengenezanga vitanda. Yeah, Housekeeping ni hao wenye wanatengeneza hao room attendants. Hao watu wako na pesa. Bartenders, mnajua mtu yoyote ako kwa bar. Hata Kenya tu ukiwa kwa bar kuna tip. Sasa what about wazungu? Exactly. Waiters, hao watu wako na pesa. So you can start as assistant waiters, and then the moment umeingiza tu kichwa, rank huku unaenda ukipanda depending with your hard work and your Attitude. kama uko ha. Yeah. All right. Thank you so much. That's enough. Thank you so much for your time. Thank you, Vivian, and I wish you all the best. Thank you. Alrighty. Okay. I hope Kaylin akajapotea. Kaylin, can you hear me? Yeah. Awesome. Okay. Let's see kama kuna any question hapa kwa comment section before tuende kwa ready. Okay, acha nijibu. Kuna mwingine ameniuliza hapa hivi kuhusu laundry attendant. Yeah, wako hiyo iko, but mostly wanachukuanga wanaume. Laundry attendant ni ya wanaume, but once umeingia kama cleaner, and then after 1 year, after 1 month, after contract yako, first contract, you can cross train uende kwa laundry attendant, but hawezi enda direct as a waiter. Wanakuanga kind of wako restricted because ina need a lot of manpower. I hope nimekujibu. Housekeeping entry level, start as a cleaner. Ukiingia cleaner, you can cross train. Waeleze kucross-train ni nini? Thank you, Fred. God bless you. Thank you so much. Kucross-train ni maybe for example, hii contract ulikuwa unawakacha ni answer Kaylin before I come. So this time around kama ulikuwa unafanya kazi kama waiter na unataka kumove to another department. That's it. Kaylin, go ahead. Welcome back. Okay, first I will drop, ni recharge my internet and then itarudi. Okay. All right, guys. Okay, tutakungojea. Guys, ukiwa na any gift, kindly pay any Kaylin. She needs it more because anatafuta, she pays a lot of money kuingia kwa internet kwa cruise ship. And I thank you so much, Fred. Thank you. God bless you. God bless you. Kaylin ata come back atueleze more about it. And thank you guys for always kukaa hapa. Msisahau kutap. Tunaweza angushwa tu pungulungulungulu. Tuanguke pungulo. So keep tapping. Let me also see ka comment section kama kuna mtu mwingine ako na any question. Let me look out for Kaylin as well.
Guys, poleni na learn also how to handle live. Sijaingia live in such a long time. So I'm trying to also like multitask, and so if you kindly Kelina come back mfollowini ndio the next time anakama kamna video, we would love to see more huko ndani kwa ship kwenye wanakaanga. So kindly if you can follow her, mpeni to gifts, and yeah. Kelin, karibu. Thank you. Ulikuwa unaongea story za ku cross train? Okay, so cross training namaanisha maybe nimeingia natumia the lowest level, that is natumia kama cleaner. Na remember huku hakuna by the way cleaner na housekeeping na director huku we don't mind about kazi yenye unafanya. We don't mind about kazi yenye unafanya. In fact hata utafeel ati wewe ni cleaner ama wewe ni nani. Huku the moment as long as uko meli muko equal. Sasa penye mtaanza kufeel kwa sababu mnaekangwa room moja. Sasa kama department yako ni housekeeping, muko kama compartment ni kama gorofa sasa. Like hiyo section ni ya housekeeping peke yake. Kuna section ingine ni ya F&B peke yake. Section ingine ni ya, so like hautafeel ati wewe una work chini ama nini. Hata ukumbukangi. Masaa ya kazi mnafanya nyinyi wote the same. So cross training it's where nimeingia kama cleaner, but maybe niko na papers zangu kama wanaitangwa aje hao watu IT, acha niseme kama IT. Niko na papers zangu za IT. So nikishamaliza my contract ama nikiwa almost kumaliza my contract, nitaongea na mkubwa wangu nimwambie, nimequalify in this department. Can I cross train? Can I train to join this department? Atakwambia yes. So akikwambia yes, atakupe documents where utaenda that department usome for like few cruises, like 2 cruises hivi. 2 cruises nimemaanisha like 2 weeks before uende home. And then sasa ukirudi unaingia kwa place inaitwa gap hole. Gap hole ni ile space. Ukishaingia hapo hivyo, the moment kuna space, wewe ndio unapeangwa first opportunity than mwenye ako kwa land. Yeah. I hope hapo hivyo tumesikizana. I hope nimejibu. Yeah. Yeah, so kwa hivyo uko na opportunities za kugrow ukiwa ndani ya kampuni. Internal vacancies, they'll prioritize you over mtu wako. Yes. Yeah, Yes, because uko yes, na yes. already. Na kwa housekeeping kuna swali alikuwa ameniuliza room attendant. Hauwezi chukuliwa, it's so rare. Yes, unaweza chukuliwa, but inakuanga so rare kuchukuliwa direct juu hiyo iko a bit high. So unaanzanga chini. Ukianza chini kugrow ni haraka than kwenda direct higher level. Yeah. All right. Okay. I think tunasonga vizuri. Nyi watu mna learn. Hebu andikeni kwa comment section kama umelearn kitu. Just andika hapo learning. Ndio tujue kama tuna move pamoja. Tusikue hapa mimi na Kelin tuna nini Yeah, tunaongea tu. exactly. Yeah, tuambieni kama mmelearn kitu. Ndio if kama mmechoka to stop hapa tuendelee next time, ama if you're learning kama okay learning. I see that. Okay. Kuna mtu ameuliza dishwasher. What do you mean? As in mtu wa kuosha vyombo ama aje? Juu hao wanaitwa gali steward. Ni gali steward, yeah. Pia huko una apply. Kuna pia opportunity. Huku kila anything you think kuna hiyo opening. Apply. Yeah. All right. Okay. Rahab ameuliza swali. Does kwanza chini mean I start as a cleaner? No. A cleaner, I'm just using an example. You can start unaweza anza kama huyo, kama wanaume, you can start as a laundry attendant, you can start as a galley steward, you can start as a bar utility. As in kwa kila department kuna ile level ya chini. Just make Google your friend, find more information about the ranks. Juu zingine sijui, zingine I don't know because hizo si department zangu. So zingine just find more information kwa Google, ile rank ya chini, apply huko. The moment umeingiza kichwa, it's so easy for you kupanuva juu than kwenda tu direct kama umeapply kama mkubwa.
I think maybe nikieka in layman's language vile na understand Kaili na maanisha like ni we mwenyewe ndio utajua chini yako ni gani. For instance, kama tuseme you're a doctor, usi expect maybe yes unaweza pata kuingia kama doctor direct, but maybe ukianza hapa chini, as soon as ukisha step in miguu yako ndani ya ship, then unaweza train uingie to another department, but you can start as low, bora tu upenye ndani, then kuja na makaratasi zako, present them, then you can change. So hapo nipo like anasema ni kama jihambo, you can start na hizi positions zenye they're quickly taking people, alafu ukiwa ndani you can unaweza maneuver sasa uanze ku get your hierarchy yako ianze kwenda juu. Yeah. All right. Yeah, most people wanasema they're learning. I'm glad. Mi hata mtu mmoja tu akikama learn na aweze kuingia kwa website na apply na apate job, mi ufurahi. That's it. Yeah, tutajua job yetu. So let's ask Ready. Ready, you're here with your question? Let me unmute you. Ready to we are ready to marry. Come on now. To marry, yeah? Bella. Uko ready to marry? Mama Randy. Niko US, on a visit. So niko, how do you say, unajua huku kidogo kuanga na stress ya makara. And one of the options kama haitafanikiwa ni ku exit, unaingia job ingine ama unaingia Canada ama Mexico ama mahali kwingine. So I have a list of questions from what I've heard. Kuna job za men, so hizo ndio ningependa maybe aguzie kama kuna list. Nimeandika laundry attendant, cleaner, galley steward. Let me first step, pia nimefanya lifeguarding, pool attendant na swim coach. Alafu nimefanya STCW nini Bandari College. Nasikia kukuambia uachie hapo. Nikuulize, why are you wasting your time? Why are you wasting your time, my friend? Sijui juu ya kuandika CV. Hiyo CV yangu sijaandika. Nasikia kuna you have to do it in a way, sijui system itaipik, sijui nini. My friend, confidence. Pool attendant. Oh, ready to marry. My friend, apply. Wewe, hata nimeshindwa venye nitakujibu. Umekalia opportunity. Hiyo tu ndio nitakwambia. Okay, nimeambiwa sasa kuna sijui. Okay, thanks Bella, nimeona umeandika Pride of America. So nitaenda kuitafuta. Niko limited kwa hiyo ama ni apply kwa zote? What would you recommend? Stay tuned hapa, tutashare websites zote za cruise ship zenye mnaweza apply. Ukimaliza hii video, we na CV yako, update tu CV yako, make sure kuna gaps zenye maybe za jobs zenye umefanya na aziko kwa CV. Hiyo story ya ATS, it's good. Mi sitaki kusema ni mbaya. Kuna probably some companies that wanatafuta CV zenye ziko ATS, whatever. But mimi nimepata job na CV yangu yenye inakaa tu, bora CV yako umeiweka in details, like vile umefanya kazi. And then jua CV yako, uka unatengenezewa na mtu umeenda cyber umetengenezewa, go through your resume, uisome, alafu apply. Your Pride of America go within US. It's a Hawaiian. Utafly mpaka Honolulu, then you uzunguke. Ni poa ya kwenda kuona Hawaii, ko within, you can try it. I don't know kama watakupatia work permit. I have no idea kama watakupatia work permit. However, usiache hiyo kule down. Ukiapply hizi zingine, ukiapply and then wakurecruit, they can help you. Rudy Bella. You mean like nirudie ama like yeah, what I meant to say, tutashare hizo majina za website, apply zote, apply pia kwa hiyo Pride of America, then yenye itakuita, go about it and apply. Uko na so many skills, pool attendant, na kuna swali lingine pia umeuliza za majob za machali. Hakuna kama job za madem na machali. Kuna waiter, waiter ni chali, waitress ni dem. Kuna reservation agent wa cruise pale ndani, pale wale wa ticketing na nini front desk pale, au both genders.
majob za state room ni hizo housekeepers, both male and female. Akunanga watu wa IT, watu wa internet ni both male and female. Akunanga majob specific ati za madem na za machali. Kawe ni dancer, kuna majob za madansa za machali wana dancingi pamoja. Kawe ni stand up comedian, they are both male and female. Akunanga gender biased, they all work together. Um, miaka pia okay, sorry kuinterrupt. Sema Kaylin. Maliza alafu tupiane links. Naona watu wanateta wanasema wako job kesho. Tutapiana links and then we'll proceed. Tutaendelea wenye tutaendelea. Okay, the only reason why nilikuwa nauliza meli, najua hizo meli ziko kadhaa. So nilikuwa tu nataka kuprioritize zile probability ya kupata ni kubwa, alafu nimalizie na zile probability ni kidogo. I don't know whether kuna information hiyo. So the same swali na wengine wanauliza baby. Wanauliza ni cruise line gani zinachukua. Remember kila mwaka majority ya shipping company wautoa meli zingine mpya, na pia kuna wenye wanasimamishwa kazi, they need others. So we apply everywhere. Penye wataleta hata wakikutumia email ya expectant kama 3 ama wakukubali 4, unaangalia mshahara. So we apply everywhere. Na I guess Bella we will sema links so that wenye tutawafungua waende walale. Anything about Kuzon Kenya, I heard they are conducting interviews kesho. I have no idea about it. So wenye wako Kenya muneza inquire. Sitasema ati niko na any idea about Kuzon or anything. Mwenye mko Kenya muneza angalia, but personally on my side I have no idea about it. Haya, miushanga, thank you for that. Miushanga watu kamna CD1 wanachukuliwa huku wanaingia kwa meli. So miujuliza, hakuna ofisi inaweza walk into huku US niende niwaambie niko hapa naomba job? Iko shasikia kitu kama hiyo? It will be hard for you cause hata sahi ukiapply uchukuliwe, I would advise you urudi home, uende embassy you apply tena. Watakuuliza kwa nini na hii ni nyingine yenye iko. Utaambia nimepata kazi hivi kama shipline na nataka C1D visa. In fact utapata haraka sana cause wanaona haukupotea. Wacha ni kuanze na US. Mm-hmm. Already nimesikia umemention jina makara. Mm-hmm. Bila makara ni hard ku get job ukiwa ndani ya US bila makara, because even ndivyo wanasemanga. Kwa nini unaweza pata kampuni, there are good companies kama hizi Microsoft, Google, hizi ITs zenye zinaletanga watu wa kutoka tuseme countries kama India wanakaa kufanya kazi huku, wanawaprosesia. Bila work permit hapa ni hard kupata job. I think the best way ni vile sasa tunapatia wase information wa apply wakiwa home. That way kampuni zikiwapatia offer letter wakienda kwa embassy watakamna hiyo C1D visa hiyo ya cruise. Then hiyo itakupatia permission ya kupenya huku na kuingia. Hata mkiwa kwa Port Miami ama Hawaii unaweza toka nje na ujione, hata ukasimamishwa na mtu ulizwe documents zako ziko wapi, tutasema ama crew member. But job yoyote unless sasa uende states kama hizi heaven states kama kina Washington kwenye utafanya kazi chini ya maji, na hizo utapewa kazi na Wakenya wenzako na zitakuwa hizi majob za healthcare. Besides that, hizi majob kama za airline, cruise ni hard kama una mapepa. So I think the best way kama njia yako tu ni kuwa hapa, apply kwa hizi cruise, try your Pride of America. You never know, by the way. Mimi usema risk. Ukiambiwa no itakuwa. Just try na and see kama ita work. Alafu guys, before tupeane hizo websites, mimi sitaki kuziita links because links nimefanya na wacha sasa hata nikae serious sasa, because now we are about to get serious na tupeane hizo website. Link imefanya majority of us tukue lazy kwenda kwa website, kuingia kwa website kwa kampuni yenyewe na kujiapplyia. The reason why tutawapatia website, kazi yenu itakuwa kuingia kwa Google,
kutype hiyo jina ya each website ya hiyo kampuni ni because itakupatia knowledge ya kushinda ukiangalia kama hii kampuni na recruit. Sahi tunaweza waambia kampuni kama Norwegian, sahi maybe sahi at the moment hawa recruit, but within 3 weeks they'll start recruiting. So weka unajua how to go about it kwa website, kutafuta hizo majob, kujitafutia kuingia kwa website yao na kuona haya majob zimefunguka, itakusaidia kukeep ukiangalia na uta miss out, and it's gonna keep you busy kushinda ukiangalia niliangalia last week hakuna majob. Ni kama vile mimi huwafunza stories za airlines akina Emirates, tunaingianga na nyinyi kwa website ya Emirates, tunaona sasa hawakuji Kenya, hebu tutaangalia next week tuone kama wanakam. So kuwapatia website na kuwafunza how to go about it itakulimit from tu kuclicking tu link unaingia kwa website. Ukiclick link haujui vile mtu aliingia kwa hiyo website. So kuwapatia jina ya kampuni na kuwafunza how to go about it, it's more information kuliko kutumiwa tu link. Sijui kama mna get me understand what I mean. Bedheka una understand Kenya na maanisha, andika hapo you understand, because links ni shortcut ya everything, na majority of you mkitumiango tu links hamjuangi how to get hizo makazi. Mnajua tu nisendie link, hiyo link ukisendiwa una click tu inakusendia kwa website ya Norwegian Airlines kwa hiyo job tu iko tu hapo na una apply. Next time wakirecruit, because hauna ile link yenye ulisendiwa, hautajua kuingia kwa website kutafuta job. But tukiwaonyesha how to Google Norwegian Cruise Careers, uingie hapo ndani uone all the vacancies ziko open, itakupatia knowledge ya every time unaingia unajiangalilia, na that way tutalimit kulipa watu kuwapatia job. Au kumege Last question kabla nishuke. Marriage, wedding. Umeona jina yangu ni ready to marry. So in case niangukie mtu huku, nasikianga captain wanaweza hold wedding ceremony. So tukienda huko pia naweza kuwa natupa macho. Kuna job kai inaweza patikana. Ukiangukia kama Amerika, kaingize box. Ukiolewa na Muamerika ama mtu ana green card, then sasa mtaenda mfanye harusi, mfanye Kwa cruise ship. Inaweza fanyika kwa cruise ship. Hata mnaweza cruise ikiwa kwa port mahali, mnatafuta tu wao maofficiator na muapply for, na unaweza ta apply for marriage certificate online. Apply tu online, unailipia I think inakuanga $70 or something, unaiapply tu online. Mnatafuta, mnaweza Google muone hiyo port mnaenda kama kuna anyone anaweza, hata kwa koti mnaenda tu kwa koti and mnafanyiwa harusi, mnaanza kufile mapepa na unaomoka. Wazi, asante sana. Yeah. Exactly. Umetaja kuhusu marriage nikakumbuka last week kuna wazungu watatuonesha maneno. So 2 dogs zilimarry. Zilifunganishwa ndoa kwa meli and na hiyo dogi ikiwa citizen naweza marry anyway, unaona hizi manyonde zinafly huku ziko na makara yenye wewe unatafuta na tupanya. Unaenda kwa restaurant na kutana kipanya kimevuka vwa, hiyo kipanya kiko na mapepa. Ngoja utaniona kwa news, ngoja uone. Shika kamoja. All right, okay. Sorry, the enemy is poverty. Shika kamoja. So another thing, at least ready to marry amejiongea. Another thing, by the way, if you're applying for cruise ship, be positive. First of all, positivity is the way to go. Positivity is the way. And swali moja, kama wewe ni wa madawa, first eka pause. Yeah. Eka pause. Because drug test Mato, kuja one babe. Mato ambia babe kwanza, ngoja kwanza ni commute kidogo. So madawa eka kando completely. Eka madawa kando. Kwa sababu huku utakuja upatane na madawa mingi sana. So kwanza madawa eka kando for medical. Ndio ukipata medical yako, ukifanyiwa, saa zingine they will be very thorough. Saa zingine watakuwa dhara. But ukikuja on board, watakuwa na hiyo medical records zako. Kwa hivyo watakufuata sana. Na kama sisi watu weusi, tunaangaliwa sana, tunafuatwa sana. Juu so far, several ship tumeharibu CV, especially Kenyans and Zimbabweans.
tumeharibu CV by kulewa. Last cruise, that is last week, 10 Kenyans kwa penye niko walitumwa home because of pombe. So kwanza tuweke kwanza raha kwanza kando, tuingie tufanye kazi, and then from there tutajua the way forward. I guess right now nitawapea 2 links so that wenye wanaenda kulala walale, tubaki na wale wengine wenye tutaendelea with our questions and answer. So I guess sijui kama kuna mtu atatype hapa hivi ama sijui venye tutaenda. So ya kwanza ni Royal ama tugoje Bella kwanza? Haya, sawa. Haya, maybe time. Kuna kitu umetaja huku hufanyanga healthcare sana US. So sijui kama kuna healthcare huko pia, caregiving nini vitu kaa hizo. Okay, ready to marry. Mimi niko kwa meli ndani where hawaangalii healthcare, hawachukui yao health assistant. Huku it's either you are a nurse or ama we ni daktari. Okay, Not less than that. Yeah, I hope nimekujibu, but hiyo ni kwa meli. Kwa land iko, kwa meli hakuna. Yeah. Na wale watu wenye walimu wa watoto wadogo, kuna pia majob za watoi, na watoi kwa meli. Kuna all kinds of jobs anyway. I think sahi tupeane, niliwaambia kila mtu akuwe na pen na paper. This is the time ya sasa kukuwa ready na pen na paper. Kila mtu grab a pen na paper, tuko karibu kupeana hizo website. Pen na paper. Ukiwa nayo sema hapo hivyo, tap kama uko hapo. Tunangoja pen na paper tufike 50k, tap tupeane hizo website, ndio wale wenye wanaenda wataenda, wale watabaki na few questions. Tuko bado na watu wako na maswali, tutabaki tuulize as we wind up. Then we're gonna plan for another day. Me and Kaylin tutakam. I hope mnafuata Kaylin ndio next time akam na live atuonyeshe vile kuko. So msisahau kumfollow. Any gifts uko nazo kindly zishare hapo. Thank you so much kwa target ya gift hapa. Tufike 50k guys, tupeane nini? Ndio we release each other. Understand kuna watu kesho wako job asubuhi. Naona watu wako ready. Mtu atype wengine tuko bed. We love. Sasa ona watu. We love. Okay. Kenyans. Wa Kenya. Mtu akutaipia uko bed. Okay. Sawa, mtu ataipie ndio. Hatuta kublame. We blame Ruto. Aya, sawa. I think majority of the people wako ready. Mtu atataipia tu hapo hivyo milava ako kwa bed like a boss. Ren nikumbushe hiyo swali, tutajibu after kupiana links. So ukiingia hii link ama ukiingia hii website, make sure umearrange all your documents. Usiingie tu hivi upate maybe kuna position ya kazi yenye unataka na your documents haujapanga. So urushe tu document for the sake of kurusha. My friend, hiyo utaanguka vibaya sana. So make sure kama unaingia kwa hiyo link already uko na documents zako ziko ready umejiset, as in CV the most CV. Na tena usiapply na hauna passport. That's another issue. Unapata mtu ameapply na hana passport. What do you expect? Unaenda wapi? Sapo waste time ya nyinyi wawili yako. Exactly. Because wamekuita na uwezi enda. So hauna passport. Yeah. Exactly. So make sure you have passport before you apply. So nitaanza na ile common ama ile well known ni Royal Caribbean Carriers. www.Royal Caribbean Carrier, one word, Royal Caribbean Carriers.co.com. So ukiingia kwa hiyo nini, unaangalia iko na step. Zingine kama Royal Caribbean zita require create an account inside the website. So enda step by step. In case uko na swali along the way,
kuna Bella, unaweza ingia. Mimi sometimes I may take time ku reply message kwa sababu internet is a bit tricky, but nikipata chance na replyingi messages zote zenye nimepata. So kuna another one, www.celebritycruisescareer.com. I hope tukiapply mwenye anaandika mnaandika at least ready. Tukiona ready kama 5 tunapeana another nini, ndio twende. Yes. So ya 3 ni Norwegian Cruises Career. www.norwegiancruisescareer.com. Wako rudia. Tuanze ya kwanza. Let's start with the Okay. first one. Okay. Royal Caribbean Cruises. Royal Caribbean Cruises Carriers. Royal Caribbean Cruises Carriers. Royal Caribbean is spelled RoyalCaribbean. Hiyo ndio jina ya Royal Caribbean. Jina Carriers ni Careers. Carriers. Yeah. Na uangalie, be very careful pia cause scammers pia wako kazi by the way, so be very careful ukiangalia the right website. So ya pili ni the same, www.celebritycruisescareer.com. Spelling ya celebrity ni CELEBRITY. Jina cruises ni CRUISES. Carriers. Carriers ni CARR. There you go. Kuna ingine hiyo yenye tumepewa na Nori, www.hollandamericacarriers. Yeah, the co.com. Oh my god. Oh, very good. Thank you, Nora. Thank you, Nori. Nori, you're making our work easy. That way, Yeah. correct spelling. The correct spelling wako nayo at least. Exactly. So bado still kuna hiyo ingine, Carnival Cruises. Carnival Cruise Line. Kuna Princess, pia kuna ingine inaitwa Princess Cruises. Yeah. Nori, tuandikie. Thank you so much, Nori. Tuandikie as we move on for spelling sake na for the Kuna Disney. Yeah. Kuna Disney Cruises Carriers. Disney, Hiyo yeah. sana ni ya watoto. Sana ni ya watoto. Wale watu wanapenda kucheza na watoto. Hizi cruise zingine pia ziko na department ya kucheza na watoto, but this one is specifically inakaa Disney kabisa. Yeah, spelling ya Disney ni ISNEY. Cruises ni CRUISES. Careers CAREER. Yeah, thank you. Ready to marry. Thank you. Kuna ingine imekwa Careers at Viking Cruises. Viking, you have to be 21 and above. Hiyo ni purely ya adults. Hiyo ready to marry, unafaa ukimbililie huko. Just kidding. Na hizo We hawana ini, Careers at wanatembea tuputupu. yeah. No, Viking ni purely ya adults. Hakuna watoto, so maybe ni watu wamekam tu ku have fun. Exactly. Yeah. So we also have a Mediterranean shipping company, Careers. Hey Shiro, good to see you. Haya,
Mkiandika mkimaliza semeni ready, tukipata at least 2 we move on to the next one because there are many na Yeah. tutamaliza. All right, ready? So we have Mediterranean Shipping Company, that is MSC. MSC, that's a big company. Hey, ready? Oh, hiyo umeandika haraka, hiyo iko famous. MSC iko very famous. Okay, ukisearch lazima uanze na www. Yes. Yeah. Yeah, I hope nimepeana zenye zote niko nazo. I hope nimepeana Royal Caribbean, Celebrity, Norwegian, Disney, Princess, Holland, MSC, Carnival Cruises na Viking. All right. Hizo just apply zote. Yenye utaitwa bahati kwako. Apply zote. Usiseme ati sita apply hii. Apply all. Princess Cruise. Yeah, Princess Cruises. Princess Cruises Carriers. All right. Na mostly ni online interviews. Kwa hivyo watakuambia maybe Skype, depend, they will give you a way forward. Na they just create an official email purposely ya that cruise line. Usiweke email yenye already zimejaa nini mingi sana. What about Canada? Yes, pia iko Canada. Yes, careers.com. Yeah, na kuna mingi sana pia kuna Skylar but hiyo ni ya Europe. Kuna lot of cruise lines. Hizo nime highlight tu kwa zile zenye ni well known na zenye pia mimi niko na confidence nazo, like I have many friends wako huko, that's why nimepeana zenye niko sure. Yeah, So majority si ati nimesema of them saa hizo exactly. zenye umepeana ni zile zinachukua majority of Kenyans. Yenye hizo zote umemention, I know a couple of people wana work, but there are plenty. Na kama mtu ako ready na CV yake, ukienda kwa YouTube, jana nilishare a couple of cruise ship jobs kwa YouTube, my latest video. So enda we watch, na hiyo application process yake kwanza ni easy kwa sababu they are recruiting in Kenya. Wako na email address kwenye utasend your CV. Kwa hapo hivyo kwa subject andika that position yenye una apply. YouTube channel East African Girl Mso. Mtu anitaipia hapo hivyo. African iko na K. East African iko na K. Girl Mso. Na girl ni ya GAL. Yeah, the same name iko tu hapo. Ukiclick on my bio kwa YouTube itakupeleka direct kwa YouTube channel. Yes, but ziko mingi. Nikiingia kwa Google. Bella, Yes. so Yes. can Kaylin help us please on the part of alikuwa ameongelea most of us here in Kenya, we don't know how to make that introductory part when you are writing an email, right? So for people who want to start the application sooner, can she maybe tell us how we need to go about that issue? Kelina amepotea. Wacha akikambaka atatuambia. However, niko na I keep sending you to YouTube because huko ndiko make a lot of videos. Niko na video ya kuandika CV na how to write a cover letter. Cover letter ni an introductory. So cover letter ni a brief history about you and your career. Kwa kaleta kadogo kenye unaka company na your resume, your CV. So such that mtu akisomaka cover letter akona brief history ya your resume. So niko nayo kwa YouTube. I think that's the easiest way ya kuisema. But inakwanga tu ni an official letter. Hiyo cover letter inakwanga an official letter. Awanzi hi, how are you? Unaendanga straight to hata uweki address ati Bella. manini. Yeah. Bella, I will drop for a while. I recharge my internet. Nitarudi. Okay, sawa. Alrighty. Yeah, so hiyo ni inaitwa nini? Ni an official letter, so haina hizo addresses zenye utaweka juu, iko kwa mail, utatuma kwa email, ni direct. Utaanzia tu pale juu andike dear hiring manager.
because ujui gender ya mwenye ata receive your resume, then uende straight. I have 5 years of customer service. Yani kwa YouTube nimewapatia mpaka a sample ya how to go about it, alafu niwapatie siri. Msiwahi pata stress na vitu za CV na cover letter. Let me teach you a secret. Ingia kwa Google ama enda Google, andika CV, ama kama unatafuta format ya kuandika cover letter, andika samples of a cover letter kwa Google. Ukiclick search, uende kwa images, click images kwa computer yako ama kwa simu yako, click images. Itapatia cover letter mingi, na ukitaka kukua specific, kama unataka cover letter ya customer service ama ya waiter, if you're a waiter, andika kwa Google, andika sample of a cover letter of a waiter ama of a bartender. Google itakupatia sample ya a real letter, so ukiweza kucopy and change some words ndio ikusuit, you can as well do that. With internet right now, usiwahi stressika na vitu. CV pia the same thing. Sample of a resume itakupatia list, then sasa wewe utaenda uedit na your own, uteka your name, your email address, maybe job yenye ulianzia. Yani itakupatia a very easy way ya kuweza kuedit yako na ingiane na kumekia very nice resume. So usiwahi pata stress, but still if bado you have questions, niko na a video ya both cover letter na CV kwa YouTube channel, na pia recently nimeshare video ya majobs za cruise ship. So kama uko ready, enda YouTube. The latest video nimeweka ya YouTube iko na majobs, na they are being recruited in Kenya right now. Wako na email address yenye tutashare your CV hapo directly, na mi wish you all the best. Acha tuone kama Kelin amerudi. Alafu when you're sharing your CV cover letter, Yeah. must they be, when you're sharing your CV and cover letter, must they be in PDF format ama there is a format yenye wanataka? Mi prefer PDF. My preference, mi Okay. prefer PDF because ukisend kwa docs ama kwa hizi zingine, mtu anaweza edit, unajua, but PDF iko visual, you can't edit it. So once ukishai edit, isave kwa PDF format, that way ukisend yezi editika. Bahati mbaya anaweza kuatoa na nini na ingie kwa, kama umeituma docs ama hizi other formats, mtu anaweza type ama I change. Yeah. Yes. All right. Mato, sijasikia sauti yako sasa. Mato. So guys, acheni niwaambie hizo cruise zenye Kelin ametupatia, hizo ndizo majority zenye zina recruit right now back home, na mimi najua a lot of people right now wenye tulikuanga nao Dubai who are currently working kwa cruise. Machef, wengine wako kwa waiter department. I'll try as much as possible kutry kuwaletanga hapa kwa live ndio watupatie matips. Kelin anakuanga very helpful, so as tukifikisha Kelin tukimpatia enough following, next time atakam on live atushow cabin zao vile zinakaanga, atuambie vile schedule yao iko, akiweza kutuonyesha more other places, well and good. Ndani ya kwa cruise, so staff wa crew awalalangi the same level na abiria, so wanakuanga na level yao. So huko kwa staff kuna kuanga ni unmute Mato. Okay, uli mute Mato. Oh yeah, ndamwanmute. So huko kwa crew wako na gym, wako na kitchen kwenye wanapikanga, so kawe ni Kenya na umemiss ugali, mnaweza jipikianga ugali. Wako na what do you call it? Like kuna so many things mnaweza fanya huko ndani, si boring. Na anytime kwa land mnaweza toka muende Dunda, mnaweza toka muende shopping, unaweza toka uende explore, uende uone hiyo place. So ni kama tu like you're traveling for free. All right? Yeah, so kuna ka life pia, but you have to be very hardworking because umesikia hakuna day off, but ukienda ka leave unapata leave ya couple of months, so unaweza lala. Kelin akikuja hapa next time atawapatia nini yake, what do you call it, experience yake akienda leave. Kazi ni kulala tu, nalalanga tu, taki kuambia watu ko home because you wanna get enough rest. So nilikuwa nakwambia hizo cruise zenye mmeambiwa na Kelin,
Those are just but a few. Mkienda Google, andika cruise ship. Google itawapatia a whole list. Sai hapa nimefungua imenipatia like a list kama ya 20 or more. Ziko hapa mingi. Kuna zingine sijui zinaitwa nini, but zingine hatujui more people who are working. Zenye Kelina ameshare hapa, that the ones I also know, zime recruit a lot of people from back home. Na they do virtual interviews. So utarecruit ukiwa Kenya, or ukiwa Dubai, ama Qatar, ama Bahrain, wherever you are, you can apply na upate. Na kama unapanga kukuja majuu, maybe kwenda kina Europe, ama America, this is the way. Because once ukishafanya kazi kwa cruise ship, passport yako itaingia ma stamps. Utakuwa na travel history. So anytime you want to travel and go to America, to Europe, wanajua we ni mtu na travelingi. So na hiyo inakuboost, inakuweka on a higher benefit ya kupewa visa. So it's also a way pia ya kutravel. Oh yeah, so yeah, acha nioneka kuna swali ingine. I will start my job next month. Okay. What was the most challenging thing? Challenging thing ya cruise ship yenye I hear from my friends yenye najua ni kuna maybe I think make a video ya advantages and disadvantages of working on a cruise. By the way, before mu apply and then you watch your video, ndio ujue kama this is the job for you. Because sometimes tunakuanga wow na you really want a job. Kuna kadem kama hapa hivi, I can't remember her name, Valerie akasema kuna job alikuwa anafanya Bahrain, haikuwork na yeye because ilikuwa exhausting, ilikuwa inamchosha because hakukuwa na. So before hata uapply hizi job, enda uangalie disadvantages and disadvantages za hizi job. Niko na hiyo video, uone kama this thing is for you. Sababu kumbuka you'll be working every single day. Hapa hata ni share some of the disadvantages. Kuna mtu ameuliza, not that, by the way, disclaimer, not that na discourage mtu, but ni poa mshare hizi vitu ndio mjue way in advance. That way ukisign contract, ukianza job, hizi vitu hazita kupiga kama culture shock. Utakuwa umejua nilikuwa nimesikianga na Bella ati tuna working every day. So you work every single day, hakunanga day off. Kama ni birthday yako utakuwa job, kama ni public holiday utakuwa job. So that's number 1. Number 2, disadvantage ni the sharing space. Hauna privacy when it comes to place ya kukaa. Hizo cabin you share with other people. I'm still checking out kuona kama Kelina may come back. So hizo cabin zenye mnalala you share with other people. So utakuwa na roommate. Na nika place kadogo, it's such a small cabin. Na iko na bunk beds. Bunk beds ni double decker, juu na chini. Zingine maybe wait a minute. Sijui kama kuna cruise iko na beds side by side yenye kila mtu ako chini, but mi najua zile zenye najua ziko bunk bed because hata mimi vile nilienda kwa cruise ship as a passenger, kuna beds zenye ziko pia bunk beds na zingine 2 ziko chini na juu. Are you talking about? No, I'm talking about cruise ship. That's what we were talking about. But if unauliza disadvantages za airline, pia naweza jibu. So wait, acha kwanza hata nipause hapo niuliza, do you want to know disadvantage za cruise? Hizo nye nilikuwa nataja ama ni stop yetu hapo? Disadvantages. Yeah, I was talking about disadvantages za cruise pia ndio watu wajue, wasiende pale wakiwork inawapiga kama culture shock. Are you guys okay to know disadvantages pia? We want to know. Okay, perfect. Okay. So nimesema number 1, utachoka because you work every single day. But kumbukeni, hiyo siku una work mnalipwa. Okay, alright, perfect. Number 2, hauna space yako. You don't have any privacy because mna share room. But kumbukeni, unaweza pata ka privacy because maybe colleague wako ama roommate wako anawaka different pattern na wewe. So maybe ukikamkulala hayuko. Haya, disadvantage number 3. Of course you will be away from home na maybe kucommunicate na family haitakuwa as you're used to right now because mmesikia vile Kelina nasema internet ni expensive. Acheni niwaambie, nilishare video vile nilienda cruise na nikawa show mpaka bill. I don't know kama niko na hizo mapepa sahi. Manze internet kwa ship ni expensive.
Pia sisi kwa abiria sio free. It's not free. Manze, it's expensive. Internet is crazy. It's expensive. It's like ni kama ndio unalipia pombe ama nini, everything. By the way, ukienda ship, ukilipia ship, food na drinks, kila kitu ni provided for, unless sasa kupeana tips. Kitu unalipia ni internet, and it's so expensive. So hivyo kuweza kucommunicate na family can be a challenge. Alright. Number 4 disadvantage, or hiyo kucommunicate maybe na homesick naweza zieka kwa same category. Another disadvantage could be probably ukifall sick ukiwa kwa ship, utagonjekea tu huko. Kwa ndege, when you're working for airline, kama we ni msik kabisa, they'll probably make an emergency landing for both either staff ama passenger. But kwa ship ikiwa kwa meli, hakuna vile, like hakuna place ya kuland, iko tu kwa maji, so inasonga tu. So ukigonjeka, God forbid, kama sahi leo Kelly ametuambia wamekuwa na emergency kwa on board, wame lose one staff kwa ship. Of course kutakuwa na nurses, kuna doctors, kuna department ya kina Kelly ya medical. So ukigonjeka, there's no way ati family watakamwa kuone kwa ship, mko kwa maji, and probably uko Miami na we wazazi wako Kisumu. So utagonjekea tu huko, unless sasa sahi au madaktari wako on board wakusaidie. They do provide basic internet, but hiyo internet wanakupatia manze haiwezi kukusaidia kudo much. Haitakusaidia kudo much, like haitakusaidia kufanya anything, so you have to buy extra. Alafu wanakupatia some GBs zenye unatumia tu like kama a week, but public holidays, I understand for public holidays I think wanaongezanga hizo GBs ama MBs whatever kidogo, but trust me haiko enough. Internet kwa cruise iko weak. Ukishaingia ndani ya cabin, manze iko very weak. You can't even, sahi ningekuwa kwa shipa tungekuwa tunaongea na nyinyi hivi vizuri kama sijaongeza bundles ama data ya wifi. The internet they provide, you can only chat on WhatsApp but can't even do video calls. Exactly. Nori, kwanza kuja hapa juu kwanza tuwapatie disadvantages, ndio kama nadanganya useme uongo Bella, acha uongo. Yeah, so let me see what other disadvantage iko kwa ship. Let me see if Nora atakama hapa hivi. There you go. Yeah. But kuna advantages zenye zinaweza overcome disadvantage. Advantage ya kwanza, manze unaenda job, hivyo utaka una work every single day, unalipwa, and so na umehelp home, umeweza kusaidia nyumbani, umeweza una work, hauko jobless, so imekutoa from that mentality ya kukuwa jobless, so you're now working. Nori, hebu ni add one more disadvantage hapo hivyo ya kwa ship. Another disadvantage ni long hours, work for long hours na hakuna off. Yeah. So ukipewa off wanakupatia maybe a couple of hours na si ati ni guarantee. Kwanza watu wenye wako kwa food and beverage department mostly wanakuanga busy. Kupata hizo couple of hours off ni tu ni by chance. Yeah. Alafu internet pia ni very expensive yenye ulikuwa umesema. Mostly wana providingi ni kama free WhatsApp. Hiyo ndio yenye kampuni na providea, but hiyo isaidii sana, like hiyo unatumia tu kuchat, kusend text messages kwa WhatsApp. Huwezi fungua voice notes, huwezi video call, huwezi fungua picha, huwezi access other social media platforms kama Instagram, unaona? So inabidi umebuy extra, which is expensive. Yeah. Another thing. Go ahead. Nikiwa kwa cruise ship nilikuwa na tulikuwa na $10 plan ama ni $4 plan. $4 plan hiyo inakuserve for 24 hours. So ukilog out you save on the internet. Ukiacha ikiwa on inameza net yako yote, you have to buy again. Yeah. So if nakumbuka niko na hizo bills by the siku zitupa, ni vile tu sikuwa ready sikuwa najua maybe naweza waonyesha.
kai tulilipa bill ya internet. Ai, inaniuma mpaka wa leo. Mpaka wa leo. Internet seems devil. Ndio bado inasumbua. Ukifika kwa cabin kuna vile pia network haiko poa. Haiko Yeah. stable. Yeah, haiko stable. So disadvantages zingine pia ni motion sickness. Motion sickness. Yeah, exactly. Kuna watu gonjeka na ship ikimove. So kuwa ready for that. But kuna advantage yake. Mi si discourage watu, nataka tu mjue hizi vitu ndio mkuwe ready. Kuna dawa they give you to take as a passenger, as a staff. Unazitake 2 hours prior before, right Nori? Yeah, that's true. Before ship 6:16. okay, yeah, before ship ianze kunini, before ship dock. Ni kudock. What's the terminology ya kama departure ya ship? Before ara sikumbuki. Before ianze kumove. Before ianze kumove. Hiyo dawa ukitake itakusaidia for motion sickness. Motion sickness ni mbaya, inakufanyanga usikie kupuke. Unasikia ni kama dunia inazunguka hivi. Yeah, so but majority of nikiwa first contract nakumbuka hiyo siku ya kwanza ship ilianza kumove nilitapika na sio nilikuwa shift. Yeah. Nikamwambia supervisor, wewe mimi sioni nikiwezana, ni release tu niende kwa cabin. Ni take pills nipumzike. Yeah. It's a very uncomfortable feeling, by the way. Yes. Thank God kugonjeka. Nimekuwa kwa maji kwa to yacht, so nilikuwa mwili I think ilikuwa imezoea, but kuna beshte yangu alikuwa imempeleka, una feel sick, yani you can't do anything, una feel ni kama kila kitu inazunguka hivi, nika umelewa somehow. Kichwa inazunguka. Yeah, it's such a bad feeling, una feel nauseated and yeah, but once ukishazoea mwili inazoea. I have a friend of mine pia aliingia cruise sometime last year. Tulikuwa tunaongea naye, alikuwa anasikia nikaa anaweza quit. Ni vile alikuwa anasikia hiyo motion sickness, ni vile amegonjeka. Alikuwa ananiambia mimi nasikia nikaa naweza toka na the next place alafu niende nyumbani, but sahi aliadapt kabisa mpaka amerudi second contract. Inafikanga mahali unazoea mpaka wageni wanaanza kuuliza na nyinyi mna surviving aje huku. I'm feeling hiyo motion, tunamwambia we already used to it. Yes. Yeah. Maybe another disadvantage, maybe tukimalizia si mingi by the disadvantages, maybe food inaweza kuwa monotonous. Kama sisi vile tulienda kwa hiyo cruise, tulifika mahali mpaka ilikuwa 7 days cruise Nori, hiyo ya Hawaiian. So imagine mnazunguka for 7 days mko kwa ship, tumekula food mpaka sasa unaanza kusikia sasa tuendeni home. Because unajua kuna maybe ukiwa home kuna kitu umezoea ugali, tusukuma nini. But kwa ship wako na variety food. Saa zingine wataleta different cuisines. Saa zingine mtakula Indian, Asian, saa zingine mtakula African, vitu kama hizo. But kuna hiyo feeling ya kufeel ni kama everything ni monotonous. Because unaona the same passengers. Kumbuka kama ni hiyo vile Kelly ametuambia mnaita umeita nini hiyo kama 1 week. One cruise. Una count na cruises. Yes. Imagine sasa kama si tulienda hiyo 7 days cruise, you're seeing the same stuff, the same people. Hiyo monotonous saa zingine pia inaweza kufanya ufeel ni kama ulipimwa medical. Yes, wanapimanga. No, I think alikuwa anauliza someone else. Yeah, so hizo ndizo disadvantages zenye ziko on top. I don't think hata Nori if you have any other, but kuna advantages mingi. There's a lot of advantages kuwa kwa ship. Advantages ni mob sana. You travel, Bella, and then you make money. niko na cousin alichukuliwa, I think ni shop attendant. Na venye anasema halipwi mshahara, analipwa on commission. Sijui ushasikia story kayo? Yeah, kuna watu wanalipwa on commission pia. Watu wa sales. Yeah. Pia entertainers. Kwa hiyo cruise kulikuwa na mse alikuwa a stand up comedian. Huyo mse staff wengine kwa cruise wakifanya kazi, hiki kimse kilikuwa kina chill na sisi abiria, because yeye yako on commission. Ile time yake tu ni ile time ya stand up comedy jioni, my entertainment kukikuwa na time ya stand up comedy yake. Hiyo time tu
ndio like alikuwa kwa job tu, the rest of the time alikuwa anakunywa na watu. Yeah, so yeah, kuna watu, kuna contracts different, unaweza pata hiyo ya commission. Hiyo ni noma because sasa kama watu wabae si unaumia sana kwanza Yeah, kama hakuna retainer. yes. That's the problem. Kaylin, welcome back. Mimi Thank nimekuwa you. mpaka homa Sorry, imeisha. nilikuwa I nimepotea feel much kidogo. better. I feel much better. Ngoja kidogo Kelly nijibu I have someone hapa ameniambia please tell us advantages. Ananiambia na join. Congratulations by the way for joining Emirates. Check in. You want to know the disadvantages, advantages and disadvantages? I think nimezishare kwa YouTube. Advantages, there's so many. Same kama kinda same. Number one, you're gonna travel the world. Kama una join as a check-in agent, that's ground staff. One thing about Emirates, they've marketed their brand so well, such that if you walk to any embassy to ask for visa, it's so easy to get a visa because Emirates imejibrand. Wanajua, alafu the benefit ya hiyo ni once you get a leave and you want to travel, they give you a letter from the company and it has a cover, what do you call it, cover head with Emirates on top of it, saying that you're on leave or you have this couple of days off and you want to travel to, let's say, Amsterdam. So the letterhead is going to address to the embassy that you're going. For instance, ka una apply kwenda Amsterdam, you go kwa hiyo machine na iko kwa airport, readily available for you. So you go, say what embassy you're going to, utasema embassy of the Netherlands. So the paper, hiyo print itaprint, alafu machine itakuuliza days zako zenye uko off, zenye una travel. The letter is going, itaprint letter with all the details that this is our employee who's looking to go visit your country for this amount of days and mshahara yake ni hii. When you go present your documents kwa embassy, visas. So guys, wale watu wanataka kwenda majuu, ingieni ma airline na cruise ship jobs, itawaopenia up kupata hizi ma jobs. Advantage ingine ya kuwork kwa Emirates, getting other jobs outside Emirates itakuwa so easy as long as you have Emirates in your CV. Let me tell you, living in Dubai, ukivaa tu your uniform ya Emirates, uingie tu kwa train station ama kwa basi ama uko mali kwa public at the airport, everybody looks at you like this, maabiria. Sababu the brand, I'm telling you about the brand yenye hii kampuni imefanya, everybody looks up, hata watu wanaishi huko, they look at you wearing that uniform, everybody just admires you because ya brand yenye kampuni imejisell. Advantage ingine ni ati kuna opportunity ya kugrow, which naweza agree to disagree because me niliboeka because yeah, akukuwa na I didn't grow as wherever nilikuwa nataka kugrow. Aya, ingine ni ati you meet other people, you meet other people from other places and every day you work with different people. Leo utaeko kwa flight za kwenda US, the next time utaenda ufanye kazi economy, business class. So you're even going to see celebrities. I've seen a lot of celebrities like in Steve Harvey. When they travel via Dubai na una work first class and business class. When I used to work for first class and business class, wanapita tu hivyo mbele yako, hata watakamu utawa check in na vitu kama hizo. There's so much advantages zenye utapata. So I wish you all the best. The rest of the advantages and disadvantages endeni mziwatch kwa YouTube, nimezishare. Yes, so congratulations and I hope your journey is going to be wonderful. Don't let anyone discourage you. Don't let anyone tell you how bad the company is. You go experience it for yourself. Okay? Usiwache hata mimi nikwambie maybe nilipitana na abiria akanitusi ama nini ama kuna supervisor tuko tunasikizana. No, your journey is your journey. So you go do you. Yeah. All right. Kelin kamepotea tena. I think guys, I think that's about it. So kuna mtu ako na swali tukimalizia? Kuna mtu ako na swali tukimalizia? Swali. Yeah, Cruise Nori is here to represent Kylene and I'm also here for Airline as well. Swali in regards, si swali personal, in regards to cruise ship and Airline. Yeah. I think that's about. I think everybody. Kila mtu wako. You guys are good. You guys are good. Bella, Yes.
ongelea kutransition growth. Si unaona venye sema ulikuwa Emirates ukatransition, maybe ukaenda cruise ukafika hapa. Ni growth gani trajectory mtu anaweza chukua? Niko na huyo kuzo yuko cruise ship sales, Yeah. definitely anataka kukaa huko Stato. Unaona gani inaweza waka? Kutransition from tuseme one company to the other. Kutransition from cruise ship sasa kuja hustle huko Stato ama Canada ama His transition from those countries sasa hivyo ni kama tuseme maybe akiapply job za unaweza kama hiyo ship yenye ana work akatafuta job za land za huko, probably wanaweza mpoach huko hivyo kama unajua kuna anaweza move from, yeah, you're welcome, anaweza move from whatever she's doing right now aingie kama reservation huko wa hiyo cruise kwa land, so maybe wanaweza mpatia work visa. Shida ya US na Canada ni huku kuget majob lazima ukuwe na work permit, hiyo paper na karatasi inaitwa social security. Bila hiyo, unless upate majob za chini za maji, huwezi pata any job. Makampuni mingi zitakwambia you're qualified, however we don't help people get visas ama hizo work permit. So kuna watu kam huku wanapenya huku na cruise decide kukemboi, sa wana kemboi wakitafuta makara maybe upate kamseka kumari ama by the way shule pia is also an option. Akiwa tu kwa cruise anaweza apply to a school in America na akuje na ingie shule, anze shule kusoma, because kukemboi ni poa, jani ya mtu ni different. Kuna watu kama wana kemboi wanapata kamzungu wanaolewa, kuna watu wanakama wanaka 10 years hawajaiona nyumbani, na shetani ni mbaya. Unaona vile leo nilikuwa nikuja live, homa imenitandika, kitu imefanyikia Kelini huko job, mtu amegonjeka pia huko. Shetani ile time yenye umekaa umekemboi ndio vitu zina happen home, vitu zenye you want to be there, harusi, vifo za very close people wenye uwezi hata enda home kuwaona. So before mtu adecide hivyo, tafuta other options. Ingia shule, soma. Ukiingia shule ya kusoma, you can go home as many times as you want as you study. So yeah, mi huambia mse advantages na disadvantages ndio ukamukijua. Hebu ongelea job za land cruise ship bado, lakini land jobs unajua Yeah. Land jobs ni kama sasa hizo kama Nori you'll help me here. Kama maybe madere wenye wanapeleka watu excursion. So kwa cruise ship wale watu wameenda kwa cruise kama abiria wana bookingi mpaka kufanya tu activities outside kwa cruise. So ndani ya meli every day mnapeangwa a schedule ya activities. Kama nasema sasa kama abiria, sasa nataka kuitransition ndio nianze question yako. So kuna hiyo list ya activities zenye abiria napeangwa, maybe saa 3 to saa 4 kuna music ina happen kwa hii hall fulani, inaendanga hivyo the whole day, kuna vikuanga na activities. Pia meli ikikam to land, kuna vile watu wengine wana bookingi activities za kuenda kupelekwa kuona vitu nje, zinaitangwa excursions. So maybe tuseme wakifika kwa island fulani, kuko maybe na place watu wataenda kuswim with the dolphins. So jobs za land, maybe you will be working na hiyo cruise ship, unawaka kama maybe driver wa kupeleka watu excursions, reservation, watu wa ticketing wenye wanasaidia kubook watu hizi maticketing maticket za kukuja kwa cruise, hizo au reservation. Kuna watu wenye wako kwa marketing department. So right Nori, hizo ndizo majob za land za cruise. Yeah, that's right. Yeah. So besides that, the rest of the jobs ziko ndani ya cruise. But watu wa marketing, watu wa ticketing wenye wanasaidia watu kubook tickets, watu wa excursions au ndio wanakuanga kwa land. But the rest of everybody kwa cruise anakuanga ndani ya meli kufanya kazi iko ndani ya meli. So wakiapply maybe job ya land kama maybe reservation agent, hizo yeah, anaweza pata. Yes. Perislim unaona anauliza swali na simu understands. F1 visa. Impossible to change F1 visa to cruise ship. F1 visa ni gani? Ile ya students? Yeah, ni ya student yenye unaenda nayo kwa kupewa visa. Yeah, hiyo ni student. Oh. Ya
ya huko ya US. Let's take her Bella to 70k. Oh, thank you. Ready to marry. Oh, ready to marry. Wewe ready to marry, nimekuambia ukuje ushike hapa hivi kapanya kanapita hivi. Kapanya kako na mapepa yako. Utamari tu hivi. Wewe umeomoka. Utakuja hapa na ki-accent ukituambia what you saying, man? What you saying, man? Yeah, but Paris. Acha nijibu hii swali ya nani ya Paris. okay. Paris, mi naweza nikakuadvise hivi, ukiwa na hiyo F1 student visa, si kama hauko shule, there is a way you're allowed to work inakwanga less than 20 hours. Yeah. Something of that sort. So I will prefer you go for that nini, hiyo path ya kuwork na hiyo student visa uko kwa land than kukuja kwa maji. Because ukikuja kwa maji, you need to process this C1D visa. You need to apply. So F1 visa iwezi connect na hii nini story ya kukuja kuwa kwa nini kwa maji. Na get? So mi naona tu it's better if you stick kama unataka kazi ustick kwa hiyo nini, if you're not at school una work for hiyo 20 or less hours. Una get? That's my opinion though. Yeah. I hope nimekujibu. Kitchen Digital unasema what about chefs? Oh, kitchen, I think umemiss a lot. Chefs pia wanapatanga majobs za ship. Wako majobs ziko readily available. Kwa uko na experience, andika tu ka CV kako. Ingia kwa hizo websites zenye tumepeana and then apply. Majobs za chef ziko. Actually, video yenye nimeshare kwa YouTube, kuna job wanataka ma chef de Paris, wanataka hao. So ingia kwa website uone. Na utapata pia kwa nataka assistant chef. Kuna hizo ma position hizi ma cruise ship wana recruit. But sahi the latest video nimeshare kwa YouTube, nimeshare a list of jobs you can apply from back home. Kwanza hiyo email address yenye wamepeana ni ya Kenya. Bora tu mkumbuke, msikubali kukua scammed. Anyone anawaambia mlipe pesa ati ndio nikupe kazi, semeni no. Mseme ni Bella amesema no. Tunaweza jiapplyia sisi wenyewe na tupate majob sisi wenyewe. Yeah. Guys, akitu alawini tu nini, nimeongea. Homa I think ikaisha. Sasa nimeanza kuongea kama mbaba. The next time nikikaa hapa more than 30 minutes, nita break voice kabisa. Kataenda. Taanza kuongea hapa kama Remy Kimari. Yes? Acha nijibu huyu nani Paris ya mwisho. Yeah. So, unasema ulinyimwa F1 visa. So, unaweza apply C1D visa ya cruise ship. And then kwa DS160 form, kuna place watakuuliza, have you ever applied for another USA visa? Utasema yes. Na kama ulikuwa denied pia utasema yes. Jua kuna records. Usidanganye. So, you can still apply. Yeah. Na bado kama aim yake ni ya kuja na student, kunyimwa one time ya F1 visa doesn't mean anything. In fact, you can apply and apply again and again. So rudia tu, if your F1 visa bado iko still valid, like the date ya kuingia shule bado iko still valid, ingia tena kwa lakini embassy wanakulanga pesa mingi ya kishwali uyena sio guarantee. Ingia tu kwa nini appointment. Book another appointment with that same F1 visa. If bado iko valid, you can still go for another interview. Na kama iko valid, tafuta tu shule tena, reapply tena, enda kwa embassy. Kuna watu wametry like 3 times, wanapata na the 5th time. So usi give up, lakini hiyo pesa ni mingi, mi bado tu nitasema. That's a lot of money for visa yenye mtu hayuko guaranteed. Yeah. But guys, allow us to stop here. I promise you, now this, take it from my word. I promise you, ndakuwa nakuja live often. I'll try bring Nori again, Kaylin again. I'll try bring other people wenye najua kona experience na information zitatusaidia. Kumbukeni, Nori amekama hapa amevolunteer, mimi nimevolunteer, Kaylin pia amevolunteer. Atulipwi na anyone kufanya hizi vitu, tunawasaidia tu. Because maybe time ya Nori by the way, hebu tupatie ka story, uliingiaje cruise ship at hiyo time ukiapply? Mi nilijiapply tu online, ningia tu Google nika search careers at Carnival Cruise Line. Yeah. Alafu nika drop pale CV yangu. And then nikapata interview,
like the process was so fast. Like Carnival, they reply so fast to emails. Yeah. So nikakuja home, nika process visa. Yeah. Within 3 months, Mm-hmm. nilikuwa nishafanya medicals, niko na flight tickets na nikaenda. Awesome. Nikafanya huko 2 years and then within those 2 years nikuanga pia nimeapply green card, nikapata, niko selected, nikarudi home, nika process. Sahii niko USA kwa lands. Oh, nice. See guys, Yeah. hiyo ni Yeah. whole testimony ya you can do it for yourself bila kutegemea watu. Exactly. Siri ni kama hapa get information how to do it. Tumesikia yeye alienda kwa website directly aka-apply. Vile tu nawaambianga every day. Ingia tu kwa Na website. sikulipa mtu shilingi hata moja. Yes. Yes. So it's possible guys. It's really possible. Hawa nauliza stories za CV format. Si hatutambui any CV format as long as your CV na kapoa. Because Kaylin, did you use any CV format? I mean, hizo ATS hiyo yenye wanasema? CV format, acha nikwambie. CV format, okay, mi naonanga job yenye una apply, kuna kuanga na hiyo job description, right? So kuna hizo keywords zenye machine huwa inapick. Juu machine ndio huwa inapick hizo CV, si binadamu. Juu CVs ni mob, si ndio? So hapo kwa job description, hiyo kama umeapply waitress, make sure hizo nini ziko kwa job description umeka kwa CV yako. Juu hizo ndio the main key points zenye wanapikingi. Nikionyesha watu how to write a CV kwa YouTube channel yangu, niliwafundisha an easy way. By the way, niko na hiyo video on my YouTube channel, how to write a simple and detailed CV. Nori, yani ni kama umetake whatever nilikuwa nasema, yani umei-express hapa vizuri sana. Kama una apply job ya tuseme kama waiter, for example, ingia kwa hiyo kampuni yenye una apply. Angalia, usually mnaonanga kwa YouTube time yenye tuna read the requirements za hiyo job na what they are looking for. Unapatanga maybe wanasema maybe wanataka some qualifications, maybe a team player, wanataka maybe someone who can solve problem. I'm trying to look for things. Kwa hiyo kampuni yenye una apply hapo kwa requirements yenye wanasema, copy those keywords and andika. Unaweza hata zicopy paste but edit them in your own language. Isikae tena ni kama umetumia Kizungu, kwa sababu people speak differently. Unaweza kuandikia CV na vile mimi naandika ni vile naongea it's different from you. Maybe wewe umezoea the British English. Mimi hapa nikishaanza kusema kama jina, let me see, I use an American word yenye Kenyans tunasemanga different. Nikisema gas station, wewe unaenda kwa interview unasema petrol station. Wako like, what is, mbona hapo unasema petrol station na hii English haikai, inakaa ni kama umeandikiwa na mtu, kwa sababu American English is different from British English. So ndio nasema ukicopy paste the requirements zenye wanataka, edit them with your own language na language yako. Copy hizo qualifications zenye wanataka to your CV and then edit them. Ukienda kwa hiyo nini yenye nimeonyesha kwa nini, you will understand better. You'll understand better vile na. Yeah. And thank you, Reddy, for gifting Nori. We appreciate. Thank you so much, Reddy. Thank you. Yeah, but we'll come again and again. Kumbukeni, just write yourself a nice resume. CV ni uzito, sio format. Format ni mingi, let me tell you guys. Ukiingia kwa Google andika CV formats, itakupatia like mingi, hundreds of formats zile ziko. So mi usema CV ni uzito na experience yenye utaweka pale. So match zile vitu zenye wanasema to your resume and itakuboost. Yeah. Alrighty. Guys, tusemeni good night na good day kwa wale ni mchana. Yeah, so I appreciate you. Sindio? Ready to marry? Uko na kitu ya kusema? Nori, you have anything Maybe to add before we close? short. Nori, nasikia uko mtaani, Bella ka uko mtaani, natafuta, acha nijitetee. I'm very ready to marry. So ukisikia I'm hardworking, I'm loyal, yeah? I'm STI free, niko yeah? Hizo vitu zote mzuri. Ukizima stima, I'm very handsome. Yeah. Yeah. So please.
warifaa kwangu. I'll Okay. appreciate, yeah. Yeah, sawa sawa. Haya. Lakini ready to marry usikose kufuata ile information ulipewa. Ingia kwa nini, kwa tu sites utafute tu mse. Usikae tu kwa nyumba, enda kwa tu Socialize. enda usocialize huko nje. Usikae tu na Wakenya kama aim yako ni kutafuta utu wa huku. Enda kwenye wako, enda kwa Wako wapi? eti wako wapi? Mm. Enda kwa nini park, enda beach. Sai kawedha kanaanza kukua poa. Enda movie. Ukienda huko usiogope. Salimia mtu. Tena pia usiwaapproach vile wasiseme tena ni wapati personal space ama nini. Just say hi. Kitabana. Ingia kwa tu apps, na ingia kwa tu Tinder, kwa nini. Just be out there. Nimesikia. Na hii visit visa in case ready to marry apate mtu huku. So anaweza akaoa alafu adjust status akiwa huku ama lazima arudi home? No, unaweza adjust ya huko. Unaweza adjust. Hata student, ready to marry. Unaweza change status yako from visit to student ukiwa tu hapa. In fact, it's much easier ukiwa hapa. Sawa, yeah. Ni venye hiyo lazima tupige hizo anda kiasi alafu. Yes. Yeah, ukiwa hapa you can change status. Si lazima urudi home. Kwanza hiyo akipata kamodo ni hapa tu. Watafailia tu hapa. Saidia kamba jumbe. Ati? Jumbe. Yeah. I think sidhani kama bado kuna kitchen digital bado wako hapa, amekuwa kingojea kitchen. Sijui kama ni wifi yako inakulet down. Nimekuleta up because you've been waiting for a long time na sikutaka kukulenga mani kuacha hapo pending. I think wifi yako pia iko na problem. Maybe andika your question hapa kwa comment section, tusikuacha. Hakuna mtu mwingine ako kwa guest anangoja, so I think after yeye tutamalizia tu and call it a day. Mi nataka some more hot water. Sauti imeenda. Nasikia imeenda kabisa. I think kitchen wifi yake iko okay. Kitchen weka kwa question ama kama uko sawa andika kwa comment section ndio nikuwe satisfied sija kuacha pending. You're welcome, Mato. You're welcome. Tutakuja live tena. I promise you guys we will come again. Nori, I don't know, let me follow you. Follow you. Ni follow. Yeah. Hata mimi pia. Yeah, ndakufollow pia. Ready to marry acha nikufollow. Yeah. Nori nikini tukipanga live ingine you're most welcome to come. Akitusaidia watu. Hakuna kitu nini. Me during my time nikitafuta my job I didn't have people to look up to kwa social media. Mtu angenisaidia ni sister yangu, but na yeye life yake Mungu ameipanga hivi, hajai hustle. So sikuwa na anyone. So na mimi nikasemanga ile siku yenye God atanisaidia nitapenya, I'll give back. So mi ukama hapa tu na YouTube yangu tu by then information peke yake. Na hakuna mtu akawai waomba pesa with my name. Aseme ati Bella, tinipatie doni kulete hapa. Ama nikupe hii job. That's a scam. Sio mimi. Na mkamu nitafute mniulize, kwani umeanza kukon watu nini? Yeah, because that won't be me. You're welcome, Karemi. You're welcome. Sawa, I think kitchen digital ameshindwa kuingia. Guys, I love you so much. Thank you, Nori. Thank you, Kaylin, if you're watching. Welcome. And thank you for ready to marry. I pray that God akupatie kamseka poa. And anyone else amekuja hapa kujoin live, I hope mmelearn a thing or two, and I wish you all the best. Tutakam tena. If you have any questions, ni follow ni Instagram, huko you can write me a message directly na nitaweza kusoma. Mimi what do you call them? Naitangwa nini? Kuanika watu. Mimi sianikangi watu. Ukiniuliza any personal question na ni swali naona itasaidia watu wengi, na editingi, natoa jina yako, natoa picha yako, then I make a video out of it ndio watu wengi waweze kulearn from it. But me I'm not about any negativity ama kuanika watu. Mi
God amenisaidia from chini mpaka mali nimefika, so I do it just kusaidia tu without any malice or any bad intention. So yeah guys, bye bye, thank you so much, kwaherini. Bye. 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 Bye.